I request all the delegates to stand in honor of the arriving delegates. I request all the delegates to stand in honor of the arriving delegates. Dear delegates, please be seated.
I once again I once again request all the delegates to stand in honor of the arriving dignitaries. I request all the delegates to please be seated. Pleasant morning greetings to all the dignitaries, academic and industrial delegates present here today. It has been said that each morning as the sun rises, we are born again with a fresh start and bright opportunities awaiting us. Today is one such momentous opportunity-filled day on which we launch the International Conference on Commerce and Management in the Digital Age, Trends, Challenges and Innovations, organized by the School of Commerce, the American College. On behalf of our eminent institution, we extend a heartfelt welcome to all the distinguished dignitaries and the delegates. As we embark on this international conference, it is our privilege to have a moment of reflection and prayer. We request Reverend J. Kamrat Sir, Chaplain, the American College, to entrust our endeavors to God's care and seek His divine blessings. Shall we all rise for the prayer? Let us pray. Our most loving, gracious God, we thy children come to your presence, O Lord. You are the Lord, the source of all blessings and grace, O Lord. We praise you and thank you, Lord, for all we received in you. Especially, Lord, we thank you for our college, which serves the society and the students at large in the field of education. In that sense, Lord, we thank you and praise you for the wonderful International Conference on Commerce and Management in the Digital Age being conducted by the School of Commerce. Lord, we thank you, Lord, for our management, especially the principal and secretary, for their wholehearted support and encouragement, especially this kind of international conferences on global standards. We thank you, Lord, for the Department of Commerce. Bless every one of them, O Lord, especially the convener of this conference, our Vice Principal, Dr. Martin David, and all the organizing secretaries, the members of the committees, and the faculty members, students, for being here organizing such a wonderful conference to extend their academic experts to the society and the research community, O Lord. Bless every one of us gathered here. Bless the department, all the student friends gathered here, and all the members who are take part in this conference, O Lord. Lord, we thank you for the presence of all the resource persons. Especially we seek your presence and guidance upon them. We pray that you would give us a meaningful, fruitful, and a blessed conference
for everyone who attend this conference. We empty ourselves, we seek your blessings and grace upon this conference. Be with us since the beginning till the end of this conference. We commit every one of us into your hands. We seek your presence to guide us and lead us. We ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, sir. In the graceful movements of Bharatanatyam, one finds the eloquent language of welcome, inviting all with its vibrant rhythms and expressive gestures. We now invite our talented students to grace the stage and share the beauty of our tradition through a mesmerizing traditional welcome dance. Thank you, students, for your graceful performance. We are honored to inaugurate the proceedings with a ritual that transcends cultures and symbolizes the illumination of our minds with the light of wisdom.
We take great pleasure in inviting the dignitaries to grace the dais with your presence. We are honored to inaugurate the proceedings with a ritual that transcends cultures and symbolizes the illumination of our minds with the light of wisdom. We invite the dignitaries on the dais to light the lamp. Thank you, dignitaries. The world is a powerhouse of possibilities where each welcome embraces a new opportunity. We are immensely pleased to invite Dr. A. Martin David, Sir, Vice Principal and Head School of Commerce, to welcome the gathering. A very greetings to all. Respected Principal and Secretary, Dr. Daumani Christopher, Professor Nagalingam, Nagendra Kumar, Jaffna, Sri Lanka, Professor Feroz Khan, Rahman Khan, Indonesia, Dr. Beulah, the Basa, Dr. David Crane, UAE, Dr. Paul Jaker, Director, Satellite Campus, Chaplain, Professor John J. Kamraj, Deans. I welcome the Dean of Policy, Dr. Immaculate, Research, Dr. Rajkumar Sir, and Dr. Gunasundari, heads, coordinators of various disciplines, Director of MBA, Dr. Samuel Joseph, Organizing Secretary, Dr. Sophia, fellow faculty, Professor Justin, Professor Dr. Samuel Anberselman, Dr. Anthony Mary, Dr. Hilary Joseph, Dr. Richie Richardson, participants from other colleges, faculty members from other institutions, colleagues, and dear student friends, a warm greetings to all. It's my utmost pleasure
to welcome you to the International Conference on Commerce and Management in the Digital Age. I welcome the principal to this international conference. Under his able leadership, the Commerce Department transformed into the School of Commerce with a research center. The School of Commerce has grown up with 5 more disciplines around with 2,500 students. On behalf of the School of Commerce and my own behalf, I welcome you, sir, and thank you, sir, for accepting our invitation and honoring us by gracious presence. I welcome you, sir. I welcome Professor Dr. Nagalingam Nagendra Kumar, Dean, Northern University, Jaffna, Sri Lanka. I welcome you, sir. And for him, this is a second visit to the American College. Last year, 2020, he gave the valedictory speech on the second international conference in commerce on the topic of sustainability, transformation in business and management. Thank you, sir, for accepting our invitation to deliver the inaugural address and be honored by your presence. I welcome you, sir. And I welcome Dr. Firdaus Rahman Khan, Adjutant Professor, STIA, Abdul Harris College, Indonesia. On behalf of the School of Commerce and my own behalf, I thank you, sir, for accepting our invitation and deliver the keynote address in this international conference. I welcome you, sir. I welcome Dr. Paul Jaker, Director of Satellite Campus. He's always close to our department and always associate with the Commerce Department. Thank you, sir, for all your help and arrangements in this campus. I welcome you, sir. I welcome Bursar, madam. Thank you, madam, for assisting in every financial matters. I welcome, ma'am. This prestigious event brings together experts, scholars, and professionals from around the world to exchange knowledge and insight in the field of commerce and management. This conference serves as a platform for intellectual discussion, innovative ideas, and collaborative efforts to address the challenges and opportunities in the ever-evolving world of commerce and management. With the rapid achievement in the technology, globalization, and changing consumer behavior, it is crucial for us to stay updated and adapt to the dynamic business landscape. And I would like to express my sincere gratitude to the organizing committees, sponsors, and all those who have worked tirelessly to make this conference a reality. Your dedication and commitment have ensured that this event will be a resounding success. I encourage each and every one of you to actively participate in this session, encourage in fruitful discussion, and make the most out of it, enriching experience. Let us seize this opportunity to learn from one another, share our knowledge, and collectively contribute to the advancement of commerce and management. Once again, I extend a warm welcome to all the participants, and I hope that this conference will be a memorable and transformative experience for each one of us. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Your words have beautifully paved the way for an engaging and inspiring event ahead. Thank you. It's now time to honor our esteemed dignitaries. I now request our Principal and Secretary, Dr. M. Davani Christopher, sir, to offer a token of honor to Professor Dr. Nagalingam Nagendra Kumar, sir, Dean, Northern University, Jaffna, Sri Lanka. I once again request our Principal and Secretary, sir, to offer a token of respect to Professor Dr. Firdaus Rahman Khan, sir, Adjunct Professor, STIA, Abdul Harris College, Indonesia.
I now request our Vice Principal and Head School of Commerce, Dr. A. Martin David, sir, to offer a token of appreciation to our Honorable Principal and Secretary, Dr. M. Davmani Christopher, sir. Thank you, sir. I request the organizing secretary of our conference, Dr. R. Mary Sophia Chitra ma'am, to offer a gesture of gratitude to our Bursa, Dr. M. Beulah Ruby Kamalam ma'am. Thank you, ma'am. I request Dr. Samuel Anbuselvan, sir, co-convener of our conference, to offer an expression of thanks to Dr. J. Paul Jayakar, sir, director of the satellite campus, the American College. Thank you, sir. Thank you, dignitaries. We are immensely honored to unveil a book that encapsulates within its remarkable pages the collective wisdom, brilliance, and dedication of our conference. We request the dignitaries on the dais to do the honors. I kindly request our respected principal and secretary to present the conference proceedings to our dignitaries. Thank you, dignitaries. Excellence doesn't happen by chance. It is the product of purposeful intent, sincere dedication, strategic guidance, adept execution, and the ability to see challenges as opportunities. It is my immense honor to extend an invitation to Dr. M. Davmani Christopher, sir, our beloved Principal and Secretary of the American College, to deliver the presidential address. Dignitaries on the dais and off the dais. It's my pleasure to be with you all on the wonderful occasion of the International Conference, Commerce and Management in the Digital Age, Trends, Challenges and Innovations. Vice Principal and the Convener, Dr. Martin David, Bursar, Dr. Beulah Ruby Kamalam, Director of Satellite Campus, Dr. Paul Jayakar, Mr. Dave Crane, the CEO, Mentor and Event Host, UAE, Dr. Nahalingam Nahendra Kumar, the Dean of SLIT, Northern University, Jaffna, Dr. Firdaus Rahman Khan, the Adjunct Professor, STIA, Indonesia, Heads of the Departments of Commerce Department, Dr. Samuel Anbuselvan, Dr. Sophia, Dr. Kanagavalli, Dr. Anthony Mary, Dr. Hilary, Dr. Richie Richardson,
Faculty of Commerce Department of the American College, Faculty of Business Department of American College, from various colleges, faculty from various colleges, and students from various colleges, and my dear students. It's my pleasure to stand before you during the inauguration of the ICCM 2024. Wholeheartedly, I must thank God for giving us an opportunity to have a conference to organize in this satellite campus. Because satellite campus, the campus established in the year 2016, just 7 years back, we have initiated the campus. It was functionalized from the year 2016. Those days, the first director of this campus is proudly inform you all that it is Dr. Martin David. So it's my immense pleasure to have this international conference in his own venue. God bless Dr. Martin David. And it is an honor and privilege to welcome you all to this prestigious international conference on commerce and management in the digital age. As the principal of this college, I am delighted to witness the gathering of brilliant minds and visionaries from various corners of the globe, all converging here to share insights and knowledge that will shape the future of commerce and management. Actually, there are 5 expertise from all over the world, including Sri Lanka, Indonesia, UAE, and United States, and one more from Papua New Guinea. We stand at a pivotal moment in the history where the convergence of technology and business is transforming the landscape of commerce in unprecedented ways. The digital age has brought about sweeping changes, challenging traditional paradigms and pushing us to adapt swiftly to the evolving dynamics of the global economy. In this era of constant innovation, our education institutions play a crucial role in preparing the next generation of leaders, entrepreneurs, and managers who will navigate this complex digital terrain. As we delve into discussions and presentations over the today and tomorrow, I encourage each of you to embrace the opportunities that this digital age presents while also being mindful of responsibilities that come with it. The theme of conference, Commerce and Management in the Digital Age, that encapsulates the challenges and opportunities we face in a world where data is the new currency and technological advancements are reshaping industries at an unprecedented pace. And as educators, scholars, and professionals of our collective responsibility is not only to understand these changes, but also to guide our students and colleagues toward a future where ethical considerations, sustainability, and inclusivity are at the forefront of decision making. Friends, it's my hope that the discussions and exchanges during this conference will serve as a catalyst for innovative ideas, collaborative initiatives, and the development of strategies that can drive positive change in the realm of commerce and management. I extend my gratitude to the organizing committee, the speakers, and the participants for contributing their expertise, perspectives to this gathering. Let us engage in meaningful dialogues, foster connections, and together chart a course for future where commerce and management thrive in harmony with the values that define our shared humanity. Organizing an international conference is not so easy. That too with the experts from all over the world and with the
proceedings like this, just like a small Bible. So they did a wonderful job. I extend my gratitude to all our friends. Special congrats to the organizing secretary, the Japan written, Singapore written, Dr. Sophia, the organizing secretary of ICCM 2024. See, I can inform you all that Sophia, Dr. Sophia is a person with full of knowledge, full of energy, and a person with, what is that? She can do anything with the support of her faculty. And she is, and vice principal always says that Dr. Sophia is the enthusiastic faculty to help the entire department. So in this occasion, I must congratulate the organizing secretary. And it's a memorable occasion to the director, as I said. Even though it is my brainchild, this is only because of Dr. Martin, the campus is developed like this. And he's not only the vice principal and the director of the School of Commerce, the first campus director of Satellite Campus, and vice principal. He's friendly with all our faculty and students, implementing many things in our college, helping the administrations. And I must congratulate Dr. Martin David for organizing such a wonderful conference on the occasion of his birthday today. Congratulations, Dr. Martin. And thank you, and I wish you all a productive and enlightening conference. God bless. Thank you, sir. Your words have ignited inspiration and set a powerful momentum for the event. Let us extend a heartfelt welcome to Dr. J. Paul Jayakar, sir, a visionary leader, esteemed educator, and a true inspiration, serving as the director of the Satellite Campus, the American College, to grace us with words of felicitation. Respected Principal and Secretary of the American College, Dr. Dawmani Christopher, Vice Principal Dr. Martin David, and convener of this international conference and head of School of Commerce of the American College, Bursar Dr. Beulah Kamala Ruby, Organizing Secretary Dr. Mary Sophia Chitra, and my additional Dean for International Exchange and Study Abroad, Dr. Anbu Selvan, Dr. Justin Manogar in absence, and all other heads of the various disciplines of the School of Commerce, esteemed deans of the American College, and special guests of honor, Dr. Nagalingam Nagendra Kumar, Dean, Northern University, Jaffna, Sri Lanka, and Professor Firdaus Rahman Khan, Adjunct Professor of the Abdul Harris College, Indonesia, and participants both here and online. I believe that this international conference is truly hybrid because half of the participants are here and the rest are online. And my dear student friends, it is indeed a happy moment for me, especially because the Satellite Campus is experiencing the second international conference after it was established in the year 2008 and then functionalized, as Principal said, in 2015 with just 94 students. Now it has grown up to 1,700, and we have got 15 different programs, and we are going to have 3 more in the next coming academic year. And therefore, it's truly becoming a real satellite, you know, wherever you are, but then whatever we conduct here goes globally. And with this word of introduction, I would like to congratulate Dr. Martin David
and his team for conducting these international conferences. Usually, that is where new ideas come up. That is what we also believe in, like in literature, whenever there is a conference, seminar, or symposia, that is where theories come out. And I strongly believe that this conference definitely would give up quite a lot of new ideas for the young minds who are here and future researchers who would take these ideas and develop into articles and thereby, blossom in their career. And being a literature person and interested in language, as Dr. Martin David said, we are closely connected. We are closely connected with the Commerce Department because in one of the meetings, the Vice Chancellor said that though we produce graduates, very few students are able to communicate well, and that only those students would be able to get good jobs globally, because though we are local, but I would say we are global or global players. Any graduate who graduates from the American college is a global player. I believe in that. And therefore, we have a very strong relationship with Commerce in academics because we also teach them and they also teach us, and we collaborate. And of course, definitely this could have also been multi kind of conference where all departments could have contributed a paper or so that would have really made it very true global, and of course this international conference would have been a greater success. Well, and also I believe that these conferences definitely make or bring all the companies together, and that is where there is a greater connection between the academia and the company, which is something we need at this time of our, because very soon we will be sending students for internship, and you know that Madurai has a disadvantage as far as location is concerned, but then these kinds of conferences would always enable our students to get internship globally through, to various places like Chennai, Bangalore, and also to other countries in the world. And therefore, I truly, believe that this particular conference would definitely, bring in a lot of scope for the young minds who are here and who are going to present online. And definitely they would also learn from our learned professors from Sri Lanka and Indonesia who have global experience, and that would enable our faculty as well as students to to enhance their knowledge in commerce. And also I would request both the professors that we'll continue our conversation, and I would like to have collaboration with both your university and your university, and thereby extend our prominence in the world. So far we have in US, Canada, Slovakia, South Korea, Malaysia, Singapore, and definitely with these two, definitely our college would definitely find a place globally. And once again, I wish all the participants and of course Dr. Martin David and his team a big congratulations for this international conference. Thank you. All the best. Thank you, sir. Your words of encouragement have added immense value to this occasion. Thank you. It is our honor to introduce Mr. Dave Crane, a person whose name is synonymous with motivation, leadership, and unparalleled energy. Hailing from the dynamic landscapes of the United Arab Emirates, he has carved a niche for himself as a renowned motivational speaker, CEO, mentor, and event host. It is an honor for us to have him in absentia extend his felicitation. I now request the dignitaries to be seated off the stage for viewing the video clip.
Hi, I'm Dave Crane, and it's a pleasure to talk to you and the rest of the team at the American College in Nadu. Whether you're a student, a faculty member, a professor, a past student, or part of a support network, I'd like to share with you a number of different ideas. Now, I said my name is Dave Crane, which means nothing, and you can Google me and look me up on LinkedIn, but more than anything, now is the age for establishing trust and credibility. Without that, nobody believes you and nobody wants to do business with you. So take a very quick look at mine. So is that driven by my massive ego? Well, not really. I'll tell you why I had that video. Because normally, if people don't know who I am, they look at me and they think, well, this guy's clearly like a love child of Morgan Freeman and Jamie Foxx. Why should we pay any attention to anything he has to say? And that's why, in a world where we're moving forward, but brand and credibility is so important, you need to think about who you are and what that means for the rest of the world. Now, I'd like to share with you some ideas and some concepts that will allow you to understand the mindset you need to be able to succeed, and also the challenges that are going to be there to make it very difficult for you. Before I do anything, I'd like to share with you the fact that I went away and I studied law 8,000 years ago. And I dropped out after a year and a half. Well, 2 years really. I repeated the same year until I realized that I'd only go away because I wanted to escape from my parents, who I still love, but I wanted to get away and have an adventure and go somewhere different and do amazing things. And the amazing things happened, but they didn't happen for me at university. Why? I chose the wrong subjects, had the wrong mindset, and didn't think about the way that I really needed to use my degree. My degree is a tool. Your degree is a tool. It's a way of moving you forward, but it's not the be all and end all. It's created in a system that gives you a head start, but what do you do when everybody is exactly the same? Now, those are things that I'm sure have already started going through your head, and that's why I want to share the next few moments with you with some concepts and ideas that will allow you to position yourself differently and stand above the rest of the pack. Remember, this is not about you versus the people in your class or the people in your college or even against the people in the world. It's about you versus you. And that's why I truly believe that the future is yours. So what does that mean? What's our whole concept about the future being yours? Well, first of all, let me share with you that if you like this or more of it, I've got a podcast, Speak on Stage. You can get it from speakonstage.com, or you can catch it on Spotify, iTunes, or any other place where you'd normally listen to your podcasts. So you're very welcome to get all the content from there. But I mentioned earlier about the fact that the world is challenging, and it's never been more challenging than being a student. Why? Because you've got kind of like a 5 year gap of needing to establish yourself to be able to make a big impact for everybody. And you haven't got anything to prove that you are that good. So what have you got to work with? Your enthusiasm, but also some tools and tricks and techniques and insights I'm just about to share with you right now. Make no bones about it, it's going to be difficult. There are tough times ahead. My career has gone like that, but it's kept going. And in fact, when you realize what it's all about, it's never about the actual achievements. It's about the adventure and the journey to get to there. So expect it to be rough, but enjoy the rough times as you travel, because there are great opportunities embedded in them that you might not even see. So
especially for the students and for all those who work with you, here's a few ideas and concepts that you might find useful. First of all, embrace your passion and purpose. They're so closely tied in with whatever you're going to get from your life. Do the stuff that makes you feel really happy and really excited, because that's really what's going to drive your success. Don't do stuff that people tell you to do, because if you don't love it, you're never going to stand out. The best you're going to get is average. Next up is this, number 2, continuous learning. Always be a lifelong learner. Keep moving forward. Position yourself as the best in your field and make sure that you catch up with what makes that true. Remember, the world's changing, so as soon as you do learn something, then you have to learn about where it goes and where it goes next, which means it's always exciting, but the days of getting a degree and then taking your foot off the gas have long gone. Number 3, networking. Your community is super important. You may or you may not value what happens on social media, but you have got a ton of people around you who right now are giving you a massive head start. Whether it's your professors or your classmates or even people that you bump into in the industry, start making relationships with everybody. You never know when they turn around and recommend you to a third party, or give you some advice that saves you a fortune in time, energy, and emotional hardship. Because it is a journey, but it can be an amazing journey too. Number 4 is this: internships, experiences. Gather as many as you can. Get into an internship, do them again, do them somewhere else. Make sure that you start to create a relationship with the business world. Whatever it takes, launch stuff, cooperate, do joint ventures, or even do part-time jobs. They all contribute and they all teach you something about who you are and where you need to be. If you can create a side hustle while you're at college or get paid to do it, even better, because you know what? There's a very good chance that might be your first opportunity to earn when you finally leave and graduate. Next on the list is learning those skills. Now, you have the skills in the classroom and some of the things that come from practical, but identify what the sharp end of your industry needs, what the biggest hitters are doing, and reverse engineer what makes them successful. Success leaves clues, and the clues aren't always available to everybody else because they're not looking in the right direction or asking the right kind of questions. Be tough on yourself, but also be kind, because you have to make sure that you are friends with you for the entire journey. You have to be your best cheerleader. So as you learn these skills, do whatever it takes. Pay for courses, read books, watch them on YouTube and TikTok, but just get the things that you need to be able to move forward even faster. Number 6 is this: financial literacy. Learn what money means. Learn how to spend it. Learn how to save it. Learn how to leverage it. That will make or break your career. Your ability to budget, your ability to invest wisely, not just your time and energy, but real money. Like it or not, that's what makes the world go around. And you have got the ability at your young and tender age to get things right and get things wrong. But if you get them right now, I guarantee that by the time you get to being as old and fat and grey as me, you will be a millionaire, if not even further than that, if currencies still exist in those days. We might have an alien invasion, but that's kind of unlikely, so let's play with the real world. Number 7 is this: embrace failure. The more stuff that happens, the better it is. Failure is not getting something wrong. Failure is part of your learning curve. If you don't jump and grow wings on the way down, you'll never find out what the lay of the land truly is. It's all a stepping stone. Most people won't take calculated risks. Most of the people I studied with will never get to where I get to. Why? Because they wanted a safe journey. Stay outside of your comfort zone. It's more fun and you learn more as you go. Number 8 is this: look after your health and your well-being, and I really mean it. Look after your mental health, your physical health. They are what everything establishes itself on. And you need to make sure that you look after yourself too, because there's no point being successful if you can't enjoy it because you've burnt yourself out. Look after yourself, pace yourself, and meditate. Learn lots of new ways of keeping yourself ahead of the game. Number 9 is this. Number 9
is goal setting. It sounds ridiculous. Why should I set goals? I'm too young. Because how will you know you're going in the right direction unless you actually do know what that direction is truly meant to be? Can you dart around it? Yes, you can, but you should still know kind of where you're heading with small, achievable goals. Make them, but keep working, keep going forward. It's the steps you take which create your grit, and your grit is your ability to prove to the world that you are worth everything that you say you are. And last but not least, stay curious, be open minded, embrace new opportunities, diversity, ideas, change, and innovation. If you stay still exactly where you are, you'll never grow. And growth and adventure and knowledge and happiness, even contentedness, at the heart of your entire life experience. So, those 10 things, I want to share with you a couple of things that are really important. These are two life lessons that I think everybody needs to know. The first one is when you relate to the outside world, your friends, your family, your clients, your colleagues, your employers, your cat or your dog or your budgie or your goldfish, ask this question: what's in it for them? What do they get out of this relationship with me? And if you answer that by giving them what they want, they'll always want to be connected to you. Because for selfish reasons, you deliver. Don't think what's in it for you. Nobody cares. It's really important to know that point. The next point is this, and it's another key takeaway for you. Jump and grow wings on the way down. I mentioned this earlier, taking calculated risks, going, you know what, I've done as much as I possibly can. What could go wrong? Yeah, but what could go right? Amazing things happen for those who take those risks. And if you don't get it right, it doesn't work out the way that you wanted it to, then that's part of your learning curve. But it's always fascinating. But make sure that you've done as much as you can before you take that jump. But do make that jump. That's it for felicitations. It's been a pleasure sharing this time with you. I hope that you've enjoyed and got a lot out of it. I will be sharing a full presentation with you later on about how to become unstoppable and how to become a business rock star. But until then, it's been a pleasure sharing this with you. We've got some incredible speakers, some amazing people who are going to give you some insights that will change you for the rest of your life. It's been an honor sharing this opening speech with you. I look forward to connecting with you. Connect with me on social, connect with me online, and remember, this is just the beginning of your incredible adventure. Those were those were some remarkably motivational words. It is my privilege to introduce a distinguished personality whose leadership has left an indelible mark in the field of education. His journey in academia has been marked by a relentless pursuit of excellence and a deep commitment to fostering intellectual growth. Please join me in extending a warm welcome to Professor Dr. Nagalingam Nagendra Kumar, Dean of SLIIT Northern Uni from Jaffna, Sri Lanka. So, experts in the head table, organizers, research scholars, dear students, good morning to you all. So this is my physical second time visit here, American College. And if I correctly remember, the connectivity is third time. So I came online for some other during COVID. So this is third time, and I think I am blessed to have such a wonderful friends here in American College, particularly Professor Samuel. Thank you very much, Professor Samuel. So today my responsibility is to
give you, I think, a wonderful inaugural speech. So, Commerce and Management in the Digital Age, that is the international conference that's conducted by you on trends, challenges, and innovations. So, first of all, I would like to introduce myself. I'm not going to take much time, only within half a minute or 1 minute. So, I'm from Sri Lanka Institute of Information Technology, very well reputed university in Sri Lanka. So, we are having more than 22,000 students and more than 190 programs, UG and PG. So, with 22,000 students managing such a big number in the center that is located in Malabi in Colombo, very difficult. So, we felt that we should go regional. So, we decided to go Jaffna, Kandy, that is the hill country, central, and the down south goal. So, now I am entrusted with the responsibility of developing the fully fledged university in Jaffna. That is what we call, it is SLIT Northern Uni Jaffna. So that is a small introduction. So shall we move on? So this is very, very important. Shall we, being seated, shall we observe 1 minute silence? Being seated. For all the heroes in your country, in my country, and all over the world, we have to remember, so 1 minute silent. Thank you. So shall we move? Yes. I start with the problem. Since this is the intellectual conference, you always start your research with the research problem. So now I start with a problem that 5% of the labor recreates value in the world. It is the latest finding by Salvatore Cali, right, during November 2023. So now we all are on digital age. We are now moving from traditional way of living to digitalized way of living. However, though we say that our efficiency has improved with the introduction of the computer literacy and digital literacy, still we are far behind. So 5% of the labor recreates the value. What does it mean? So we are having our own GDP. India is having our own GDP and we are having our own GDP. Those GDPs are the result of this 5%. Result of this 5%. If we add 5 more percent, if we can make it 10%, now imagine what will be our GDP, what will be our living standard. Always we talk about the fast tracking. These days we talk about the fast tracking. When we talk about that fast tracking and when we implement the fast tracking processes, the meaning is in our organization, in me, in my family, in my organization, in my country, slow processes are there. That is the meaning. If you introduce something which leads for the fast tracking of anything, meaning that you are having the slow processes. Those slow processes comes under the 95% of the labor.
95% of the labor. Fast tracking processes that comes under the 5% of the labor. So still we have more way forward. So how we are going to address this? That's very, very important. We are the scholars in commerce and management, which is very, very integral part of the development of the economy. So with these statistics, how we are going to grow? So as far as Sri Lanka is concerned, we are collapsed. Economic crisis. So we don't have dollars with us. So all the imports are banned. So by experience I know where we are heading to. So 5% of the labor recreates the value. So as commerce and management scholars, how we are going to make the other 95% in the progressive part, that matters. And since this is the intellectual conference, I want to tell something on the research problem. Most of the time the researchers, they start with the research questions. I have seen many works, many theses. My finding is you start with the research questions. No, it's wrong. That is where we are failing. The commerce and management scholars, we fail. The failing point is that we have to start with the research problem. You all know that. Problem means it is a problem statement. You should have the full stop. Research question means you should end with the question mark. That's very important. This is a research problem. 5% of the labor recreates value. It's a problem. It's a full stop. Then you have to ask the question, why? Or what makes? Or how? Or what are the factors? So, if you take Isaac Newton's example, right? Apple falls. Apple falls. So whatever Newton throws, it falls. If my wife throw me up, I also come down. She can, big maid. So I am very, right? So she can throw me, right? Little smile. Konjam siringappa. Right. So we come down. So the problem, we come down, viludal, we come down, falls, full stop. So it does not go in this direction, it does not go in this direction, or it does not go up, but it falls. That is the problem. Then why it falls is the question. What makes to fall is the question. After our death, our soul goes up. That's a different question. It goes up. We believe. In that case, we go up. That is the problem. Again problem. Go down and go up. Again the problem. Full stop. Then the research question. That is where we are failing. Please check all the scholars whether you all are having a research problem which leads to full stop. And again, based on that, whether you are having the research questions. And again, whether you are having the connectivity. And finally, you are answering the problem through the questions. Very important. Right? So, now we are talking about digital age. So this became popular only after COVID, right, for me, right?
Earlier we were with the traditional way of transactions here before COVID. So just 7 days before COVID, I was here in American College, right? So I can very precisely say, right? This is traditional, and after that only 2% increment, 2 times increment, I would say, not 2%, 2 times. Now it is far more. Now it is far more. So you feared to get into and have good relationship with the people where the other fellow will be having the COVID, right? That is what you got into the digitalization. That made you to do. But now that has become the life. You cannot escape yourself. You want to live with that, like your wife or your husband. No chance. Right? Next one. Very important point, the economic graph research by LinkedIn. They say by 2027, right? The tech skills, very important point I am raising here. The tech skills will change. Will change. 50% of the test skills that are available, that were available during 2015, will get changed in 2027. So don't think that you can live with the digital age that you are living now. No, you cannot. You cannot. If you think in such a manner, we are going to be the foolish commerce and management scholars. So it is going to change. Right? And again, the IBM research, it's a very important point. They say the average life of a skill is 5 years only. Is 5 years only. And high tech, it's only 2.5 years. 2.5 years. So as commerce and management students and scholars, so the depreciation or the amortization of any digital oriented assets, 5 years or 2.5 years. Shall we go for 2.5 years? Shall we go for 2 years? So within 2 years you have to depreciate your asset. So if you all are, the meaning is, if you all are investing money, billions and billions of dollars on one tech, so within 2 years you have to amortize or depreciate. Is it possible for us? Billions and from billions setting against the profit? Sometimes we will go for loss. Since of by introducing only this particular app. Please understand, we are in very, what I can say, very, very concentrative years. Most of the businesses will go down in future. In the first visit, I said, I compared all the countries and I said the GDP war happens in my first visit, right? I said something will happen very big in the world. I completed like that. So the very big GDP war between US, China and India. And after 7 days, I observed COVID all over the world. After 7 days of my lecture. Now also I am telling, we are in the dangerous era. 2.5 years is the life. Whether your company wants to introduce high tech or not, that is the very, very important decision that you have to make now. That will lead for loss, since you have to depreciate. Keep that in mind. So, now that danger is there, but opportunities are also there for the commerce management student. But we have to introduce some more areas of study in our curriculum. That's very, very important. If we follow the traditional way of curriculum, that will be the end of our story. Important areas, what I say is, please incorporate in our curriculum the AI related modules, particularly the coding,
coding. If we all are not introducing the coding related modules in our curriculum, right, so we will be the traditional output. We will not be matching to the market. I'm not telling that we are not worth. We are worth. We are worth, but we are not matching to the market, where the tech will be having the lifetime of 2.5 years, and it will get changed over time, but I am not having even the basic knowledge of the tech. So we have to introduce at least the coding courses like Python, Java, like that we have to introduce. At least first year one, second year one, third year one. Or if for each semester, if 3, so 3 into 2, 6, so 6 modules. That is the way that we can survive. Okay? So again I am asking the questions. What the commerce and management action on this? Giving answers, right? Next. So here, the women, I am taking separate. The reason is the women population in the world is getting higher than the male, right? I don't know whether it is a positive side for the researchers or the negative side for the researchers, but the female side is getting increased. But in the digital age, their participation in the market getting decreased. Taking Sri Lanka as an example. You see, again I am giving you the research problem, not the question. So the population getting increased, but the participation in the market, digital market, getting decreased. So again a problem. Again a problem. So we have to take the female workforce into the digital market. It's very, very important. I think here also will be the same. Please do some study, research in next time, right? Based on this here in India. So there are many, many states. You can have a research based on the states, right? Next. Very important. Now we are in a research conference. We are seated and we are very proud. We are scholars and we are producing our very precise and unique discoveries. But if you take the world, the publication volume up to 2021, so can we see the commerce and management word is there, but commerce and management which relates to the trade, to the business, right? So environmental management is there, climate change and impacts of adaptation is there, environmental biotechnology, ecology, social sciences, soil science, not social, soil sciences, pollution and contamination. So commerce and management, so as scholars, we are lacking somewhere, right? We are lacking. Our research, our findings, and the connectivity of our findings to the actual real business world is lacking. It is not here. And again, citations. Though the publication wise, the volume wise, if you see, the environmental management is having more. But as far as the citation is concerned, it has gone down. And the pollution and the contamination comes up in the citation. In the pollution and the contamination, the IT pollution also there. Keep that in mind. So that is coming up. Keep that in mind. So now we are in the digital age. So what is our action? So we are the people who have to guide the IT people and other professionals in managing these areas. That is how we can come up and show our expertise. If you take the research, this type of research, taking the countries into consideration, you can see United States, China, they are the second,
And if you see India, you see the light blue one, 30,000 and 700. And Sri Lanka, no more. We are out. We are out from the globe, right? So I want to say that. So here you are there, but still, I think you have to grow. You have to grow. So China goes up. So if you want to fight, so I will come to next slides, I will talk more. So China leads. We are talking about China and some sort of threats from China and everything we are talking, but whether we have taken sufficient precautionary steps by having the commerce and management scholars into the scene and the advisors from the experts from commerce and management, whether we are having good precautionary measure where we can mitigate and get into the market. Don't take me as an enemy to the China, right? But I'm talking intellectually. So we are far behind. We are far behind. Keep that in mind. So we have to do something. I don't know. It's in your hand. You have to bring up. Right? Next. So, this is the Sri Lanka Institute of Information Technology, the natural look. What I say is, if you are the commerce and management scholars, our part is the marketing and sales, I would say. Very, very important. So you may be having good investment, you may be having good human resource, everything is fine. But if you all are not in a position to make your revenue in time, no use of having your organization. So this is our front elevation, quadrangle, right? Will you go to the next? So our part as commerce and management, augmentation. To what extent we present our products, which is attracting our customers. That is the way that we should move. We should use our digital knowledge. If we want to do that, will you click once? No, it should play. Not playing. So okay, it's okay. No issue. Keep that in mind. So this is the that is augmentation. You have the IT augmentation has happened. So it is a video. It's not running, but if I open my laptop, I can show you. So our duty as researchers, we should get into many research in the form of how we can increase the customer's experience by introducing digital knowledge into our product and services. That is the thing that we have to do. That is the thing we have to do. Not more than that. Go to the next. So if you take the Cisco Digital Readiness Index, so we are talking about the digital age, but whether we are ready, you see, activate. Some parts of the world still we want to activate. We want to activate. Huge opportunities available for the our products, commerce and management products. Now we are looking at this activate means there is no any digital related activities in those countries. Yes. Bring the dollars here. Opportunity. But for us, India and Sri Lanka, here, India and Sri Lanka still accelerate low. We are talking that we are highly tech-oriented population. No, still we are in low level. But nearing country China, high level. So first of all, we have to
come to the level which is expected. And some countries amplify. Huge. So we are in between. So whether sometimes we are not in a position to have the opportunities of the tech countries where it is amplified. We are not in a position. The reason is we are low. Please, researchers, get into this, right? Next one. And risk. If you take risk. So during 2018, before COVID, if you take, there are 5 major risks that world will face. Now also it is same, right? One addition is COVID. Same. So weapon destruction, now it is happening all over the world. Like that it goes. But very important point is, now the recent world report from short-term risk and the long-term risk. 2 years and 10 years. My point is, here the 2 years first risk is cost of living crisis. Cost of living crisis. Short term. Long term, cost of living crisis has gone down in long term. But if you take the tech risk, widespread cybercrime and cyber insecurity, they remain as 8 in short term and long term. We are fortunate. So our intellectuals in IT, they are maintaining the good standard, good security systems, good control systems, good audit systems, so that these type of attacks are minimized in short term and the long term. So it is a good signal. It is a good signal for us to introduce the digital related activities or the transaction in our commerce and management activities. Okay, good. And this is very, very important. This is very, very important. The maturity and the revenue, digital maturity and the revenue. I am talking about the digital maturity. I am talking about the digital maturity, not the maturity of the company in years, digital maturity. So when the digital maturity goes up and up and up and up, that net profit margin also goes up. It's a very good opportunity for us. So we don't want to delay anything. Immediately we have to introduce. Next. This is again very important area. What are the areas that should be given importance in digitalizing the commerce and management activities? The very first one is the customer experience. So Flip Kotler, he always talk about, right, identifying customers' needs and wants, if I correctly remember. But now it has changed to customer experience. You might have identified very correctly the customer needs and wants. You know very well what are the expectations of the customers. Everything is fine. Everything is fine. If you all are failing in making the customer experience, that is the end of your story. And again, now you are adding the digitalization in the commerce and management. Earlier tradition, now digitalization. If you fail, you are out. Next. And how is the life in the digital age? The OECD report. This is very, very important, right? So digital transformation creates both the opportunities and risk, first point, in our life. Both. So we should not think that it is only the positive side we are having a digitalization in commerce and management, right? Second thing, digital divide remains. So some people are highly knowledgeable in IT and some people are, they do not know. So divide is there. So how we are going to balance it if we want to introduce the digitalization, right? And digital technologies improve the lives. That is accepted, improves. And beyond pure digital skills, this is very, very important.
pure digital skill. We are highly now searching the digital skill. But more than that, the small emotional skill and the social skills are very, very important. Head, that is rationalization. Heart, kindness. And hand, networking and collaboration. So 3H, head, heart, hand, approach. Digitalization is only simple part. This is the biggest part. The reason is, sometimes the safe digital environment is expected, but it will sometimes lead to mental health risks. So 3H approach is very, very important if you want to have a healthy life, provided that you are living in the digital age. Right? So how does your country fare? That up to you to decide. Research. Do more and more research and find out how you fare toward this OECD report findings. Next. So this is one of the research that we did. We found out that in G8 countries, right, most of the hotels are nearing to close down, provided that digitalization happens. Next. This is again a research about incorporating the social media communication. So we found social media communication has a significant impact on our business. Next. And again, the hybrid learning and online learning, we found out there is a significant impact, but the engagement, student engagement as the moderator, no significant impact. So how you are going to have engagement of students? That matters. Next. And in banking sector, we did a research, and we found out the perceived ease of use and perceived risk, security and privacy concerns. Earlier, they were the guiding principles and the key factors in deciding using the digital, what I can say, the platforms. But they became less important these days. The theory is out now. Theory is out. Next. So cloud computing, again, we have found that cloud computing is having a significant impact on work from home. Next. Very important. So Nagalingam Nagendra Kumar comes from Sri Lanka, and how Sri Lanka is doing now. It's whatever the way that you all are going, maybe traditional, maybe digital, whatever the way that you all are going, if you all are not having good leaders, that is end of your story. That is end of your story. Example is Sri Lanka. So outgoing President Gotabaya Rajapaksa also worships in some way, and now the president also worships in some way, right? But both have done significantly damaging the Sri Lankan economy. So how? The leadership also very, very important, right? Next. So in 100 years, you will be having health crisis in the world. In 60 years, sure, you will be having the economic crisis. Important point is whether we would live. So it is life. And next important point is whether we would have economic growth and whether we would preserve the resources for the future generation livelihood. If so, with digitalization, go down. So Naga sustainability, Naga means mean, Nagalingam Nagendra Kumar. So Naga sustainability means, click. So as we said, we should have the life. Next, we should have the livelihood. Then the intersection, peace of mind. Though you are digitalizing or not, your business, peace of mind is very important. That is the sustainability, which we are losing. Go down. So if you want to have this sustainability with peace of mind, you should go to the sharing commerce. Sharing commerce. Sharing economy.
So as Jesus said, if you are having something, please share it. Love your neighbor means what? We are returning to that age. Love your neighbor means what? Share it. What you are having, share it. So sharing economy. Now the digital age has given us the opportunity to share. If you are having one more room, share it. If you are having one more coat, share it. And I saw all your students are wearing the same coat. Share it for the next batch. Don't ask them to have their own new coats. Why I say is, this is not joke. If you do that, in the sharing economy, what will happen is, you will not produce unnecessarily. You will not produce unnecessarily. What is the meaning? Then you are not wasting the resources. If you are not producing, you are not using the raw materials. You are preserving. So you are giving it to the next generation. Next one. So for commerce and management scholars, this is very, very important. Where you are now, commerce and management today, 13% of the sales force, they give 80% of the revenue. 13%. Then 47% sales force, they do not know their customers. And 65% of the sales managers think about the volume, not the customer relationship. And 70% of the customers, they will leave you with only one unsatisfied event. And leading firms lose 50% of their customers within 5 years. Next. So these are the questions that you have to develop and do the research. So the signal comes, time's up. So Naga has taken many minutes, I think. Sorry for that, right? So please ask these questions. Very, very important questions. I leave you to as takeaway and do the research on this. Do research on this, right? Next. So with this, thank you very much for active listening. Thank you. All the very best. Thank you. Thank you, sir. Your presence has made this occasion truly special, and we are fortunate to have had you with us. Your words of honor and encouragement have deeply touched us all and added immense value to this special occasion. Gratitude is not only the greatest virtue, but it is the parent of all other virtues. I now invite Dr. S.E.B. Samuel Anbuselvan, sir, co-convener of our conference, to deliver a few words in conclusion of this inaugural session. Respected Principal and Secretary, Vice Principal and Head of the School of Commerce, Bursar, Campus Director, Resource Person of the inaugural session, Deans, Coordinators, Faculty Friends, and participants from various colleges and universities. A pleasant morning to you all. First, I thank God Almighty, the source of wisdom and guidance, for blessing us with the opportunity to gather here for this international conference on commerce and management, the digital age, trends, challenges, and innovations. I extend my sincere thanks to our esteemed Principal and Secretary, Dr. M. Daumani Christopher, sir, for his visionary leadership and unwavering support. His dedication to the academic community has been instrumental for the success of this international conference. On behalf of the Department of Commerce, thank you, sir. I thank you, sir. It's my pleasure to thank Dr. Martin David, sir, Vice Principal and Head of the School of Commerce, for his tireless efforts in foster and dynamic academic environment, for his invaluable contribution to this conference. On behalf of Commerce Department, I thank you, sir. I thank Dr. Beulah Ruby Kamala, Madam, our bursar, for her financial acumen and meticulous management, ensuring the seamless execution of this conference. Thank you, ma'am. I thank Dr. Paul Jaker, sir, Director of the Satellite Campus, for his valuable insights and dedicated efforts which have significantly contributed to this conference. Thank you, sir. We are honored to have Professor Dr. Nagalingam Nagendra Kumar, Dean of the Sri Lanka Institute of Information and Technology, Sri Lanka, among us and delivered the wonderful inaugural address. Thank you, sir. I also thank Mr. Dev Crane, distinguished motivational speaker, CEO of
mentor and even host UAE, for his inspirational words, energized and motivating us to embrace innovation and face challenges with resilience. It's my pleasure to thank Professor Firdos Rahman Khan, Adjunct Professor, STIA Abdul Harris College, Indonesia, who is going to deliver a keynote address to this conference. On behalf of our department, thank you, sir. I also thank Dean of Policies, our Dean of Policies, Dr. Lourdes Immaculate Ma'am, Dr. Rajkumar sir, Dean of Research, Dr. Gunasundari, Director of Community College. I also thank Dr. Samuel Joseph sir, MBA Director, for your encouragement and support. Our gratitude extends to Dr. Mary Sophia Chitra, the organizing secretary of the International Conference, for her meticulous planning and dedication, ensuring that every event detail of this conference was thoughtfully executed. Thank you, ma'am. To our dedicated coordinators and the faculty friends of the Commerce Department, thank you for your ongoing commitment to education and for sharing knowledge and expertise with these participants. I thank all the participants of this international conference for your active engagement, insightful contributions, and shared enthusiasm have made this conference a successful one. I once again thank everyone for your invaluable contribution to this conference. Have a good day. Thank you. Thank you, sir, for your heartfelt words of gratitude. I would like to bring the following information to your kind notice. I request everyone to join us for the photo session at the open air auditorium, following which I request all the dignitaries, delegates and office bearers to join us in the plantation of saplings, which is scheduled to take place adjacent to the canteen, which is located behind EYM Swift Hall. We will then break for tea, which will be served for students at the library and for other delegates and professors in the ground floor. Kindly assemble back here after the break for the keynote address. Thank you. I would like to bring the following information to your kind notice. I request everyone to join us for the photo session at the open air auditorium,
Following which, I request all the delegates and office bearers to join us in the plantation of saplings. We will then break for tea, which will be served for students at the library and for other delegates in the ground floor. Kindly assemble back here after the break for the keynote address. ஃபேஸ் தெரியணும்டா நீ மைக் ஆஃப். இப்போ நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் கேண்டிட் மாதிரி அப்படியே எடுத்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன்டே. இன்விடேஷனை போடுறா சும்மா. Today we are having a conference on commerce and management. டிபிஎம் பேத்தி வச்சுதாண்டா வைக்கணும் இனிமேல். நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்குடா. சைடு ஆங்கிள் நல்லாவே இருக்காதுடா என் ஃபேஸு. பாரு இவ எப்படி எடுத்துருக்கான்னு. அப்படியே நேரா வச்சு எடு. நானே என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் ஏதோ வயசான காலத்தில் அழகா இருக்கேன். அது இவங்களுக்கு என்னடா நல்ல வாயை திறந்தாலே அசிங்கமாக இருக்கும்டா. சைடு போஸ் எடுக்காதடா. ஆமாம் ஆமாம்.
ஏய் எர்ரா எர்ரா சும்மா எர்ரா. ஏய் தள்ளுறா மைக் பிடிச்சிட்டு. ஏய் க்ளோஸ் சைடு இந்த இது தெரியுற மாதிரி எர்ரா. என்ன ஏய் சலிச்சுக்கிற. பார்த்தீங்கன்னா 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 காமர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஏய் ஏய் ஒன்று பின்னாடி எடுத்தாரா உனக்கும் தான். ஏய் எட்ரா ஏய் ஐ சுந்தர் 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 கேக்குதா? ஸ்பீக்கர் கேக்குதா? சும்மா எடுக்க மாட்டேன்யா. சுந்தர் 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 ஹலோ ஹலோ ஏய் ஸ்பீக்கர் கேக்குதா இல்லையா? இது டவுட்டாக இருக்குடா. கேக்குது கேக்குதுடா. பேசு பேசு கேக்குது. ஸ்பீக்கர்ல இருக்கு. ஹலோ ஹலோ அதைத்தான் சொல்றேன். பாசித் பாசித் மைக் ஆன்ல இருக்குடா. ஜெஃபி
Rashid boy. நீ கருத்தது ஏன் கருப்பாயி டண்டக் டண்டக். இரு இரு இரு. ஏய் அம்மா சார் அடே சும்மா உன்ன ஒரு எடுத்துட்டியா டக். திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் இஸ். ஐயா அவங்க கேட்குதா? எங்க ப்ரோ காட்டு ப்ரோ.
இங்கேருந்து எங்களுக்கு பேசணும் டேய் வாசித் அங்கே எங்கே வா எங்களா டேய் லைட் என் பேஸ்ல அடிக்கிற மாதிரி. ஹலோ கேக்குது பாரு பின்னாடி. ஹலோ மைக்கா.
What's your name? Thank you very much, Darshini. That was a very generous introduction. Good morning to all of you. How to say? Vanakkam. Madurai Mannukku Vanakkam. Makkalukkum Vanakkam. Am I right? Yeah. Okay. I'm delighted to participate as a keynote speaker in this international conference on commerce and management and the digital age trends, challenges, and innovations. My greetings to Dr. Daumani Christopher, your principal and secretary, Dr. A. Martin David. Of course, we have to wish him many more minutes of the day. It's his birthday today, right? Okay. Then Dr. Paul Jacob, Director, this satellite campus, Dr. SCB Samuel Anmuselvan, co-convener, Professor Justin Manohar, once again he is also, I think, co-convener, Dr. D. Kanagavalli, conference coordinator, Dr. Mary Sophia Chitra, organizing secretary, Dr. Beulah Basa, and my dear friend, Dr. Balamurugan. Distinguished guests, dignitaries, organizers from this American college, scholars, participants, and dear students. Great wishes to one and all. And before I start, wish you a very, very happy new year, 2024. I'm very happy to be in this campus, which is known for its strength. Of course, I'd like to congratulate the American College for their academic excellence. Mr. Paul Jacob was telling any student who graduates from this college will be a global graduate. Will be a global graduate, right? Is this a true statement? Not 100%, 200%, 500% statement. 500% true statement. Why I am saying here in front of you is one such living example. That's me. 41 years back, I studied in this same American college. And I'm here. Gradually, step by step, I have become a professor rank. Of course, do you think that is it easy to just to become from a student to that level? I have undergone so many difficulties and come across so many challenges. After that only I have reached to this state. When I say, this is not a class, where I have to say, who's sitting in the last, please come here. Who's sitting in the last, come here. No. When we discuss like this intellectual thing, naturally the students will come forward. That's what I'm going to discuss, so many things which will definitely motivate you, inspire you. I'm going to tell about the intricacies of how I became a professor overcoming this challenge. That is not my topic. But before that, I'm going to tell how you will and you come across challenges when you are doing research. That is my topic, challenges faced during academic research. Well, to start with, I can say, normally, what are the challenges faced when you are doing academic research? Well, before that, I want to ask you a question. What is research? Why do you have to do research? Anyone? Can I arrange for a mic to pass on and answer? Why we do research?
What is the necessity? Yes, somebody is answering. Yes, exactly. So, to find a practical solution for a problem. This morning when I was coming from the hotel where I was staying, suddenly I got pain in this left part of my stomach. So, as Dr. Nagendra Kumar was telling, there is a problem. So, what is going to be the solution? Immediately I ask questions, what we call research questions. In my case, why I got the pain here? After taking breakfast in the left part of my stomach. That was my first question. Second, do I have any sort of ulcer problem? Or it's only I'm touching, I'm getting this pain. Do I have cancer? See, all sorts of questions comes to my mind. This is what we call research question. So what do you do? What we do? I get immediately to every question I associate with an objective, what we call research objectives. To every question you will get one objective. So if you have 3 questions, 3 objectives. 5 questions, 5 objectives. If you are going for master degree, definitely you will have minimum of 5 research questions and 5 objectives to be fulfilled. If you are going for more than like a PhD, definitely you will have minimum of 7 to 15 research questions. So naturally 7 to 15 objectives. So that's how you start. But suppose you are taking 15 objectives and you will be able to solve. How many months you are getting? You will be given just a 1 semester to do complete your project. Maybe 3 months. Teacher comes, lecture, he gives lecture. In that 1 month will go. You are going to get the information, collect review of literature, all sorts of things. Naturally, you are ending up with what you call how you are going to collect the data. So you will have first of all what you call resource limitations. So the data accessibility is the first and biggest headache you are going to have. How you are going to collect the data, from where, what is going to be a population, what is going to be a sample. This is where all you end up with. How to get easily your samples. This is going to be the biggest problem. From where? You don't know. You are blindfolded and sent in the jungle. Professor will say, okay, this is the procedure. Go search the library. Go here. Go to this area. Go to that area. Try to get the data. Who's going to do? You are going to do ultimately. So you are having this data accessibility problem. This is going to be the biggest challenge when you are going to take up the academic research, whatever the field. And from where you can easily get, particularly to go through to analyze, you need to have variables. What are the variables? To define the variables, you need to do naturally what we call review of literature. So you do, even nowadays, in my period, 40 years back, 35 years back, there's no internet, nothing. We had to go to the library and we had to go to the, what you call the district library, we walk all the way, then search, we'll get only one book in that topic. And if you search, you'll not get all the details. Nowadays, you are having, what is the easy thing? Uncle Google, everything, search. Oh, you are getting more than 1,000 references. What are related? Filter it, take it. That's it. As easy as that. Not only that, I'll give you some tidbits for you. Digital Commons. Digital Commons, one of the site which is available for free. All the open access journals related to whatever the topic you are taking, you will get it. So it's easy to note it. Please note it down. Digital Commons is one of the area, it's a site where you will get all the open access journals for free. And of course, how to do the referencing? You will have, say for example, you have EndNote, it's easy, but you have to pay. Without that, to do easy referencing, software is available. Is there any software? Google Scholar. Rather than that, there is something called Mendeley. Just it's for free, free software. Install it, everything it will do. You don't have to check. Google Scholar also, you will have
5 different types of thing, APA or all sorts of different ways of referencing. Manually, just one click, everything it will be, at the end, the list of references will come. Wherever you are inserting, everything will be done automatically. So use this sort of things, especially the software. Whenever students comes to my class, in the class, they take the phones. I say, they're very good. You are the very good boy. You are the very good girl. Come on, use it. Here, I don't know how far in India they are allowing, because I do have a catch there. I do have some softwares. There is Socrates. One program is there. Socrates teacher, Socrates student. So I will use Socrates teacher and allow the students to do whatever you like. If anybody is watching something, if anybody is chatting, I can check from here. Hey, Geeta, what you are doing there? Teacher, I am not doing anything. Here is your chit. What are you doing? You are here. So we have to, the teachers have to keep abreast of the growing knowledge, not only the student. Student is chatting, yes, let him chat. If related to subject, well and good. Good, very good. If it is not related to, please don't do that. First time, I'll say politely. Second time, warning. Third time, please come here. Come here, sit here. Now you will teach the class. I'll watch. Then naturally the student will be motivated. So you need to motivate. That's what I'm telling. No, please go back to the common one. Excuse me, to the earlier slide. No. Next one. Yes. So I said that about the data. Anyway, be here, don't move, okay? So there's one slide, I don't know, there is confusion. Anyway, so first one is, I said that accessibility, the resource limitation. Second one is you're going to have time limitations, time constraint. Because, see, not only the students, even the academic professional, teachers who are also doing research, when they go home, their family comes up, nagging them, please go, did you buy this, did you buy that? No, I'm going to do research, I will not. Then the wife will say, come on, take the bag, go get the groceries. Office time is finished, it is my time now. Similarly, your mama catches. If it's the girls, that's all. Please help me, what you are doing all the time? Academics. So you need to do what we call work-life balance. You need to allot time for your work as well as your personal life, family life also. You cannot simply keep on doing work. I was working in bank. She was saying, I worked in a bank. I was working for almost 15 years. During those time, there is no internet, no computers. We used to do manually everything. Interest calculation, there is a short way of doing. We used to come, take the ledger, or we used to sleep in the bank and used to do whole night. One day I closed the shutter and I was doing whole night. Working, I don't know. It was 6 o'clock in the morning. My manager came, knocked the door. Who's inside? I'm inside, sir. I'm working. What are you doing? I'm working, sir, calculating interest. Are you crazy or what? Do you think that this is the only life? Banking is your entire life? I don't want you to work here after 5. What's your working time? 10 to 5, sir. Then what the hell you are doing here? If you are working 1 minute extra, nowadays so many people are doing. If you are working for long, then only you are considered the best. No, this concept is wrong. Your allotted time is 10 to 5, then you have to work within the time. If you are taking 1 minute extra, you are not fit for that job. Understand that. This is why the teachers are giving you, now it's training you to go for deadlines. You have to finish this project within 3 months. You have to submit it within 10 days. All sorts of things. Why? You are going to face the same thing in your future life, that is wherever you work. So time is very much limited. In that time, you have to do work-life balance. As I was telling, my manager called me, he said that, Firdaus, this is not the life, my dear. There is so many things outside this bank. Go enjoy your life. Don't waste your time sleeping here. Do you think that the bank is going to give you a big award? You worked during the whole night? No, nothing. You love your work, not the organization. Remember, this word, this sentence, please remember.
future you will go and work anywhere, remember this. You love your work, but don't like the organization where you're working, because any time they will throw you out. If you love your work, you'll be interested to work, so naturally you'll go. Then with that experience you will get another job. But if you say, I am pleasing my manager, I am pleasing my supervisor, I am pleasing my boss, you'll be only pleasing. Somebody will go over you, he will cross you, he will be getting promotion, but not you. So remember, sticking on to the time is very important. Okay, third one is research design. So developing a robust, what do you mean, strong research methodology, how I am going to do, what I am going to do, whatever, not only the research work, research methodology, any work you do, please try to make your own methodology. Your mama is telling to make dosa, girls, boys may be making, I also learn in due course of time. See, somebody is nodding, yes, I do. Okay, then your way of learning is very important. It's not that mama has to always teach you. In certain countries, I don't have to mention, the babies they throw in swimming pool at the age of 3, so that the baby learns automatically. Nobody is going to teach the baby how to swim. So this is how you have to create your own research, strong, robust research methodology. And finally, ethical considerations. What do you call? Ethical considerations. Everybody nowadays is talking about plagiarism. We call FFP, falsification and creating code, manipulating from that, and finally, what do you call? Plagiarism, FFP. So you have to avoid this sort of fabrication, falsification, and plagiarism. Then data collection and analysis. How you are going to collect the data? Especially during the period COVID, everything changed. Previously, we used to take the paper, go to SISI, industrial estates, or go to the students, or go to each and everybody at home. When COVID came, nobody was ready to meet anyone. Even when you go to companies, they say, no, sorry, don't come in. Doors are closed. So there came, what do you call, questionnaire through emails in the form of Google Forms, then SurveyMonkey, etc. And finally, when you start your research, academic research, very, very important is funding. Without money, nothing is possible. So from where you're going to get funds? Our universities are going to fund? Naturally, if you are funded, then you will do in a best way. So look for, don't expect that your college or your university has to give. There are so many organizations, government sectors, they are ready to fund you. So look for funding. Nowadays, as I told you, Google is the one where you can easily find. Free funding available to do research, yes. Just type your topic, funding, naturally you will get hundreds of organizations which is going to fund you. So this is the basic, what do you call, challenges faced during academic research in general. I'm talking about in general. So these challenges normally require resilience, adaptability. You have to adapt yourself, and a thorough understanding of what is the research process. Now, I think you have in your conference, you do have 6 themes, right? Finance and banking, that's what is here, don't move it. Human resource management, operation management, entrepreneurship, marketing, social media, business analytics, and digital transformation. We'll see one by one. I'm going to go in particular every, theme, sub-themes, how you are going to have difficulties. First one is banking and finance. So we'll see what are the difficulties we face here. Data accessibility, if you are going to do specialization in banking and finance, the accessing data is going to be very, very difficult. For example, I will ask you one question. How much funds used to
saved the lives during the Michang, the cyclone which affected Chennai. To recover from that, how much the government is funding the people? If somebody is trying to do this research, will you get the information? I mean, easily. You have to go to all the government offices. Finally, you are going to come up with some cooked up figure. Real figure you will not get, because it's a financial data. What's financial data? Anything related to finance, money related information is a financial data. You will not get as easily as, like any other data. For example, you are going to get the information even from your college, how much funds allotted or this. Do you think that you will get the information? No way. For example, even to a government sector, how much, what is the amount of 2000 rupee notes which was withdrawn back have been recovered by RBI? You'll get the information. I mean, it's easy to get the information. Or you are sending Prime Minister's Relief Fund, they are collecting information. Our great Prime Minister is collecting funds. How much funds so far collected? Do you get the information? Even using Google or any other source? No way, because it's a financial data. So data accessibility is going to be very, very difficult if you are choosing the topic in banking and finance. And not only that, complexity of the financial instruments. What is a financial instrument? What is the difference between a check and a DD? And nowadays, nobody is using all these things. Everything is UPI payment. Phone Pay, Google Pay, this pay, that pay, all sorts of pay has come. And if you are going to do, you have to understand exactly what sort of instrument is this, how it is working. Suppose you are starting a business. Immediately you can open a UPI account, and anybody is transferring amount. Do you think that you will get the full amount? How much percentage the bank is going to take? What are the other people who are going to take? Finally, how much the businessman is going to get? You need to understand any financial instrument, you need to understand that. So there is you need to understand not only the financial instrument, the market also needs specific knowledge and expertise as far as every financial instrument is concerned. Then comes the regulatory changes. Every day RBI comes up with, oh, you are going to send these funds to this account, you cannot transfer. You know how much money you can transfer from, even from your relative's account. Your father is going to send you, you are studying in your college, and you are studying in staying in a hostel. Your father wants to transfer money to you. Can you transfer 1 lakh in one day? 50,000? Can anybody, your father or your brother who's staying abroad, he wants to send you 50,000 rupees? No, don't worry about abroad. He is in Chennai, you are in Madurai. He wants to send you 50,000 rupees to your account. Can he send? No. How much maximum you can send? 49,000. Why? If you send 49,000, 1 rupee, you have to attach your PAN card, you have to attach Aadhaar card, you have to give excuses. Then why the reasons? And after that, after 1 month, RBI will send you, you have done this transaction. IT department will send notice, please, we are going to take this much amount from your account. Whether you have or not, they will debit from your account. So you need to understand what are the regulatory changes taking place on a day-to-day basis. And then industry cooperation. Because normally you go and get this information from the banking and or any finance industry also, you will not give. For the reason that it's going to be confidential information. Any money related information is a confidential information. No company will provide you. So this is going to be the biggest challenge, remember that. And finally, ethical considerations. So financial data for every company is crucial. So you need to sign, you need to agree. We will not share. You would have seen, if you have done research, there is ethical approval from your department.
you will not share this information. It is used only for the purpose of academic research, all sorts of, and you have to sign that. Not only with your department, if you are collecting from every company, you have to sign and give that. And by mistake, this information get leaked, you will be sued. You will be taken to the court. So remember, this is very important. Now going to the HRM. HRM, this is becoming a very easy trend. Your topic is about the digital era trends. Yes, everybody, anybody easily they want to do human resource management research. Oh, this is interesting. Very easily you will go for this topic. Here is the biggest headache. What is that? Access to data. How many students have joined this course in this college? Can you get the information easily? It's a sensitive issue. How many students got A grade, B grade, or failed? Balamurugan, you are teaching on HRM course. How many students passed last year? Even all the students say, he will say, no, 95% pass, sir. Only 2% fail. He will not give. Yani, you will not get the exact information. Even it's in HRM, related to human resources. You go and ask Infosys. How many people been laid off this year? You will not get the information. Wipro, no. The standard IT companies, they will not say no. They will not give. They will say no, 5% only we are laying off every year. You will not get the exact information. Similarly, ethical consideration as far as HR data is concerned. I worked as a general manager for HR and finance. I just wanted to know just only one thing. Every employee working in my company, I want to say happy birthday. So I said that asking for birthday of every employee. They said no. You are taken now, in charge now. After 6 months only, you can see the profile of every employee. Even the birth date will not be allowed. You cannot access so easily. Similarly, industry collaboration. Getting cooperation from organization, particularly from HR department, just for the data collection is going to be a proprietary information, naturally is going to be very, very confidential. Now, changing HR landscape. What do you mean by that? Research in HRM needs to adapt to the dynamic nature of the workforce. Nowadays, how people are working. After COVID, there is something called hybrid system. Hybrid. What is hybrid? 2 days come to office, 3 days sit at home. Work from home. I used to attend the conferences. Work from home. Wearing the coat, down only shorts. I'll putting the camera only up to here. I'll be free. This is how people work. Work from home. Casually, he'll be sitting in the bed. Just get up. There's alarm. Meeting. Immediately he'll get up. He'll be sleeping. Yes, sir. How are you, sir? Good morning, sir. All sorts of things. This is what is really work from home. This is the culture prevailing in every organization. So you can see how the HR landscape is changing. Now again everybody wants, forced to do hybrid. Previously, no, all the 5 days you work from home. Now they are changing. No, please, we want to make it hybrid. Infosys insisted last year, last July itself, everyone has to come to the office minimum 3 days because the output is going down. I was working that time in Oman. We were forced to go to university. No student was coming to the college, to the university, but we are forced to go every day. Sir, do you think that only students will be affected by corona? We will not be affected by corona? No, you have to come to work. Sit at office, no problem, you close your office. Students come and knock, don't open. But you have to come. This is how the hybrid system has changed and changing now. So the HR landscape is changing the entire way of working. And finally, interdisciplinary nature. What do you mean by that? So there is understanding is a must because
this HR requires interlink of psychology, sociology, management, or law, all sorts of, expertise. So people needs to know interdisciplinary nature when you're going for HRM. So how to overcome this? Again, these challenges involve building strong relationships with the organization. Wherever you're going to collect, you need to first make a good relationship with that HR manager and employ a robust ethical practices and staying abreast of the evolving HR trends, rules and regulations. Now going to the next one, what do you call operations management. What is this operations management? Here also the data collection is going to be a big headache because operation management needs the entire processing of every organization, company, etc. So naturally industry collaboration, as I told earlier, here is also going to have the same industrial difficulties. But the complexity of the operations, what's going to be the complexity of operations? Operation management involves what you call supply chain dynamics and operational process. What do you mean by supply chain? What is supply chain, my dear? The process of, in simple words, don't give me explanation. I want to have a simple definition like in 3 Idiots they used to give. Simple. The zip example, I don't want to do that. Just can you say in simple sentence, what is supply chain? Yes, Madam was telling. Correct. In a modified form, I can say the process involved in the I hear production and distribution of a particular product. That's it. So it's going to be complex. Where we are going to get the raw materials and who's going to be your suppliers. So all this process you need to organize. In simple words, in one word we call this as a supply chain. And in operation management it's going to be a dynamic process. So you need to understand the very, very details of every organization where you are going to involve your research. And technology integration, of course, it's a must because operation management interacts with, of course, technology, and it involves the complexity of the systems and their impact on the operations as well. And finally, interdisciplinary approach, as I told you in HR, here also you need to understand, but different sorts of subjects like engineering, management, technology, etc. Okay, how to overcome this? So these challenges require you need to have a strong industry partnerships and understanding of the industry, employing advanced methods of data collection and maintaining a deep understanding of the operational processes. Okay, now coming to the latest growing subject everywhere, every university using this topic. What is that? Entrepreneurship. What is this entrepreneurship? Everybody talks about entrepreneurship. Here, the biggest problem is approaching the entrepreneurs itself is going to be a big problem. You go, you want to do, everybody, it's becoming easy. What you are doing research? Entrepreneurship development. What you are doing? Entrepreneurial development. What you are doing? I am going to do about the SMEs. What research you are doing? MSME, sir. Micro, small, medium enterprises. Good. Where? Here, sir, you know this industrial estate. There I am going to do. They will collect the data. How they collect the data? I don't have to say, you will know. Most of the students, what they do? They will prepare the questionnaire, they will go sit at home, all the friends sit together, you take 5 papers, take it, give it. Remember that the teachers were also students, so they know how to catch you. When you are preparing questionnaires like this, there is one small test, what we call Cronbach alpha test. The value has to be between 0.70 to 0.93. If your
the value is more than 0.93, your questionnaires are all done by yourself. Ticking up. You have done it. If it's less than 0.70, you don't know the subject and you are ticking it. There also you are going wrong. On 0.70 to 93, you cannot make it unless otherwise it is really collected in. That's why it is called Cronbach alpha test. You can check it out. The validity and the reliability test. And many students do this. So when you prepare your data, check to it first. The reliability and validity test, the value should not be outside this 0.70 and 0.93, 70% to 93%. If you are more than 93%, don't think that your teacher will appreciate you. He will catch you. You will be in great trouble. Is it clear? So, remember, access to entrepreneurs. Real time, you are going to find it difficulty because entrepreneurs are not ordinary people. They are working day and night. So, you getting appointment itself is going to be difficult. And similar sort of organization you are going to select, it's going to be more and more difficult. And rapid technological changes. There's going to be another, data availability. Normally, you are going to collect information. My topic was entrepreneurship development in the industrial estates. Not only one. I did, by mistake, I have given to my professor 4 industrial estates. That's all I gone. Normally people will do in 3 years research, PhD. You know how many years I took? 8 years to complete my PhD. I first did successfully, went to the professor, said, what is this? He thrown on my face. Second I did, he thrown on my face. Third time, thrown on my face. Every time, he was forcing me to do, first you do it in finance. Then he told me to do in HR. Then he told me to do in marketing. Then he told me to do in production. Finally, I got everything, interdisciplinary subject. That's why I got so much exposure to do how you can perform a good research. So, the data availability was very, very difficult. I was running behind these entrepreneurs for almost, normally they do in 1 year maximum. I was collecting data for almost 3.5 years. With the same guy you have to follow. That is another big headache. And the data, I collected the data, next year the data will change. Next quarter it will change. Not year, next quarter it will change. How can I wait? So I have to modify everything. I have to do. Repeatedly I have to do. That was the biggest headache I had in my life. So, the third one is longitudinal attitudes. That's what I was talking about. What do you mean by longitudinal studies? When I coming in the morning, I was asking Dr. Balamurgan, what is longitudinal, studies? You are following one organization for a long period and you are going to follow up repeatedly. You take one organization, Kamala Enterprises, how they are doing, what they are doing. Okay, what is the performance first quarter? What is the performance second quarter? What is the performance next year, how they are doing? So it's going to be a long period and you are going to follow and whether they are improving. Normally, you would have seen entrepreneurs, if you are studying entrepreneurship, you will know what we mean by Death Valley. What is Death Valley? If you come up with any organization, any business, initially they will not grow. Initially, immediately they will go. And most of the time, entrepreneurs fail. Whatever they put the money, gone. Whatever they put the effort, gone. Whatever the time they spent, gone. This is where they will go crazy. They will get tension. They will have all sorts of diseases. They will become psychological patients. Most of the people don't say this. This is the truth. Most of the entrepreneurs face all sorts of difficulties and they will go crazy and they become admitted in asylum. Many entrepreneurs. Here only we need to mentor them. Mentoring is a very important aspect. This is what the latest research which I have done on mentoring entrepreneurs. How to come out of Death Valley. So we have to be with them. Not simply we are teaching. We do research and correlate and bring it in practical life.
So we go to the field, take some entrepreneurs and help them. What are you doing? How you are doing? This is how. No, no, please don't do this. Don't go with these people. We literally explain them. We literally manage their business, guide them until they come out of their death valley. And what do you call that? 1 point. Exactly. So what do you call that? Equilibrium point. Yes, somebody is saying. Okay, fine. So I'm not going to tell that. That's what I'll. Okay. So until they reach this equilibrium point, we have to be behind them. Particularly, the mentors have to. This is the job. So if you are going to do the mentoring research, you have to be with them. For that, you need to know what is the process. If you are doing business in chemical, or if you are going to do pharmacy, you might be knowing what you call medicines. Somebody want to start a pharmacy and is going to produce medicines, tablets. Say there are some tablets, say Dolo 650. What is Dolo 650? Paracetamol. Good, you know that. And you know what is Brufen? For pain, painkiller. Brufen 200, Brufen 400. If I say Phenarian maleate, what is that? If I say the word Phenarian maleate, what is that? Phenarian maleate. What is this maleate? Some French name like? No, it is nothing but Avil. Avil 25 for allergy. You get cough. Just go to the shop, take Avil 25. The easiest medicine. Next day your cough will go. Avil 25. If you know the secret, definitely know. So the mentor has to know if you are going to help the pharmacist. The chemical names also. If I say chemical name, you don't understand. But if I say Avil, oh Avil, I know. Allergy. You guys are scratching. Take Avil 25. Don't take Avil 50. It will get a little sleepy. So Avil 25 is nothing but Phenarian maleate. So if the pharmacist, if you are going to start a pharmacy, then he has to be graduated in, he should be a pharmacy student. And there are some licenses he has to apply. There are 3 types of medicines. Type A, Type B, Type C. Type A is what you can go to any shop, you can buy, like Brufen, paracetamol, whatever. Without asking anyone, they will give you. What is Type B? You need to have definitely a prescription from the doctor. And without prescription, the pharmacy will not give. There is Type C medicine, like antipsychotic medicine. Somebody got into depression. What you will take? Sizodon tablet will be prescribed to you. I'm not a doctor. My wife is a doctor, so I know a little bit of that. She is a medical doctor. Anyway, Sizodon. You go to any doctor, hospital, you go to any pharmacy, they will not give. Even if you show prescription, they will not give. In those particular hospitals which has attached to psychology department, even then they will say 5 medicines, doctor has written 5, only 5 they will give. Even it's a strip, they will cut into only 5. Doctor has prescribed only 5 medicines. Sorry, my dear. No, he is extending. No. We get a new prescription. So this sort of things you need to know. So the interdisciplinary nature is a must that you need to understand if you are going to know, involve yourself in entrepreneurship research. And finally, ethical consideration, as I told you earlier, the same applies here. Next. Going to this interesting one. Just one more left. I'll pack up quickly. Marketing and social media. Data privacy is of course same like financial data. Here also, considering the competition between the companies, people will not easily get the data access as the privacy concern. Competition goes. That is the main idea. The data will not get. And similarly, the rapid technological changes taking place, the marketing also going. By the way, what is marketing? Simple way of saying what is marketing. Don't give a definitions. Okay, I'll make you a little simple. What is the difference between advertisement and marketing?
Yes. Correct. Please be seated, madam. I'm not your teacher, I'm your colleague. So please be seated. See, advertisement comes only after the product is produced. Marketing starts well before that. I have made up, no, not promotion, that's what I'm telling. I have made a pen. I'm going to the shop. You can see they are giving freely. This cake you can taste it, madam. This is very cheap. Every supermarket you can nowadays this is the tactic. So this is the way of advertisement that comes only after the product is produced. Well, marketing it starts even before the product is produced. So what is marketing now? Simple way to say, you are looking for the customer satisfaction. Even before producing the product, you are going to ask what sort of pen you are looking for, or what sort of bag you are looking for. Compact bag, large bag, small bag, then the color of the bag, ladies bag, I am talking about ladies bag. What sort of bag? Big size, compact one, small size, mini size, all sorts of query, you will go collect the information. Then you will go for the color, then all sorts of things, or length, the sling going to be lengthy or small one, all sorts of things. So marketing goes even before and focuses on the customer satisfaction. That is the important thing. Remember that. So marketing involves, nowadays you can see there are so many technological changes takes place. According to that, the satisfaction of a customer also changes. In those days, how we used to do marketing, how you used to buy. Now how you are buying goods. Everything online. Swiggy, big basket, this, that, sitting at home. Even you want to buy the breakfast in the morning, Swiggy. You want idli, Swiggy. You want more chutney, Swiggy. Everything is through. Somebody is giving a good smile. Anyway, okay. Naturally, ethical considerations goes as well. And finally, measuring the impact. As I told you, not only it doesn't end before the production of the producing the product, even after you making the product, customer satisfaction, verification, and the work goes. That's what we call marketing. So you need to measure the impact and what you call the interdisciplinary nature. Of course, marketing involves a very, very high level of what you call psychology, communication, data sciences, and the business culture also. So how to overcome this? The challenge, see, once again I'm telling, I'm not giving you the solution. I'm giving you only a hint how to overcome. You know, you are going to swim. Like the baby I'm going to throw you, you have to develop your own way of overcoming these challenges. In short, these challenges involve employing advanced data analytics, maintaining awareness of the ethical guidelines, and adapting yourself to the research method. What research? Marketing research. Remember, this is related to marketing. So this normal research, academic research is different, market research is different, because they are going to be fully involved in the field. You are going to contact the customers directly. Okay, coming to the final one, business analytics and digital transformation. So data complexity is involved here, and the quality. Those majors who involving IT and data science, you know about what is big data and what is smart data. What is big data or what is smart data? If you know the difference, well, if you are not aware of that, then you need to get to know the in and out of what is big data, what is smart data, all sorts of things. And technology integration, by the way, okay, I'll tell you later at the last industry collaboration point. Technology integration, as I told you, that and interdisciplinary expertise, ethical use is almost similar to that. But the last one, industry collaboration, access to real world digital transformation of initiatives and industry data. This is going to be the real problem as far as this discipline is concerned. For example,
In olden days, how the banking is done and how they are done now. Everything is through your fingertips or laptop, computers, right? As I told you, in 1980s and 90s, we used to sit, do everything manually. Nowadays, it's not like that. Everything is through. And you withdraw money, you have to go to the bank. Now, from point of sales, from ATM machine, everything is done. Even if you want to know what are the industrial changes and collaboration taking place, for example, Temenos T24, one of the banking, what you call program software, banking software. How many of you know that there is something called Temenos T24 program? And which bank is using it? I'll say I'll give you another example. Finacle, which bank is using? Oracle, FluxCube, which bank is using? Anybody is having account with the Union Bank of India? IOB? You heard about FluxCube, Oracle FluxCube? Finacle. There are 25 such sorts of programming in banking industry itself. They used to do core banking, C-O-R-E. What is core? Don't take the, what do you call, the real English meaning of core. C-O-R-E, core. What is meant by core in banking? Centralized, online, real-time exchange, core. In olden days, you are having account with say Talagulam branch. You have to go to that branch to withdraw money. If you are late, professor is working in American college, he is having class and 2 o'clock branch will close. He goes 1 minute late, sorry sir, tomorrow you can withdraw money. He has to wait one full day. Nowadays, even at night 10 o'clock he can go and ATM card, insert the machine, he'll come back. And even in the beginning of early 2000, 2000 to 2010, there was not centralized. Even ATM card, you have to use the branch, not the same branch you have to go and withdraw money. Now, any branch, anywhere in the whole of India, even outside India, you can withdraw money. Centralized banking. Online. Today you withdraw money, as I told you, 2005. If you go withdraw money, 5,000, your balance will be still there. It will be reducing only the next day. People used to play with that. They withdraw money, next day morning they go, they deposit. It was not online, it was not real-time exchange. Data exchange was on real-time basis. It was only at a particular day, batch processing. IT people will be knowing this. Batch processing. It was on batch processing. Now, real-time data exchange. That's why it's called core banking. Centralized, online, real-time exchange. Exchange means data exchange. Now you can open deposits, close deposits, you can request for a new ATM card, credit card facility. Anything is possible wherever you're sitting across the globe. So this is what we call core banking. So you need to know and you have to collaborate with that particular industry. Suppose you are going to do, no, I am going to do only IT related. If you don't know anything about that, you will be in trouble. So this sort of challenges as far as business analytics and digital transformation is concerned involves employing advanced analytics techniques. So what sort of analytics you are going to give here? Even banking software, accounting software is different, banking software is different. Accounting software, can you give me one of the famous accounting software? Anyone? Tally, it's an Indian product. Anything else? Money? Good. So yes, SAP is having so many individual packages. This is one particular package. Anyway, so there's a big difference between this and you need to know what you call
graphical user interface is there, GUI. So this sort of things all involved. For that, you need to have industry collaboration. If the bank is not allowing the data, there is no point in you are going to do the UPI transaction in Indian banks will not get information. So these challenges, as I told you, it needs advanced analytics and interdisciplinary collaboration, and in particular, the latest developments, whatever the field, whether it's banking or any IT industry, software development industries. Of course, along with that, the business practices. As I told you, nowadays, after COVID, most of the transactions are UPI transactions. So with that, I conclude, because I've covered almost all the sub-themes of your research conference. And with that, we come to the conclusion part. Thank you very much for being patient, listening to my blah, blah, blah. Thank you, sir. The floor is open for discussion. By the way, if you have, just one minute. By the way, if you have any questions, you can shoot at me now. It's your time. If anybody has got any questions, please shoot. Good morning, sir. This is Dr. Murugan from Chennai. Sir, it's very interesting session, but I asked a few questions on, I used to face some problems. Sure. In dealing with this, scale data, like strongly agree, disagree, something like that. Okay. For dealing, so we were so far using that cross tabulations only. So personally, myself. Right. So what are the statistical tools we can use? We can use the data as it is, or we have to transform. If you throw some light, it will be useful for us. Anything else? You're done. Sir, that's all. Good. So if you are, the simplest way of doing is using SPSS. What is SPSS? Statistical Package for Social Sciences, SPSS. Any version from 17.5 onwards until 24.5, you can use any SPSS. Okay, there are two tests. One is chi-square test. Normally chi-square test, you will go to the cross tab and selecting. Don't do that. Go to the non-parametric test. There is what you call chi-square test. Use that. You will get the value for each and every variable. The group of variables, select it and see the chi-square value. If it is less than 0.05, your robustness is there. It's called robustness. The real validity, reliability is there. Now go for the next test, what is called KS test. In the same non-parametric, there is called KS test, what is called Kolmogorov-Smirnov test, KS test. Normally, I suggest all the researchers to do this test. It's very simple, one click. The same non-parametric, SPSS, non-parametric, you go next level, you can see below chi-square, KS test, Kolmogorov-Smirnov test. Click it, you will get, suppose you have taken 6 variables, you will get that Z value. Z value is going to be the weighted average mean. Now select it and choose that. Which is highest, that is, everybody is agreeing to that. And if you are having 10 variables, select the first 3 or first 6 one. This is chosen by number 1, number 2, number 3. No, you don't have SPSS, then you can use it in simple Excel sheet. Use the weighted average mean. Suppose you are having 5. Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. So 5, 4, 3, 2, 1. Multiply with each one. And then divide by the number of your total frequency. That's it. You'll get it. And as I told you, use the non-parametric KS test. One click, you'll get the answers. And that last but first line, you'll add the Z value. Just compare the Z value. Which one is higher? That is the preference by everyone. Your respondents, I mean. Any other question? Yes, please. Sir, very interesting. Sometimes very good time available, good time. But PhD scholars very any problem, meet the problem, any
question answer, client meet the patient, meet the person. But how many problems, analysis problem, any problems meet the PhD young scholar. But PhD completed only money for sometimes money only the money top money only the PhD. But PhD poor people very affected in PhD scholars, poor people. But your opinion easily PhD only question analysis any publication journal UGC care list any this your opinion any PhD young scholar is not affected any time any year any time 2004 2005 2006 any year not problem is in PhD scholars. Your opinion, tell me, sir. Okay. See, as far as not only for PhD, even undergraduate student, postgraduate student, anybody wants to do research. Okay. As far as publications, so normally people talk about Scopus Index Journal, UGC Care Journal. You are having ABDC or ABS journals. It's not like that. Remember that if you publish, the citation counts. For that, please go for open access journals. Any journal which is coming up with open access, publish there. Publish there. Don't worry about it. But remember that, can you go to the publications? Go to the publication scale. Publications. Please remember this. This is for you. Don't submit manuscript to 2 journals at the same time. Submit it. You will get remarks. Rejected. Don't give up. Well and fine. Why it's rejected, they will mention the reasons. Correct it. Send it to another journal. Thereby you are improving your papers. And if the first journal rejects, modify, upgrade, amend your paper. Send it to the next one. At the same time, don't publish a previously published article in another journals. And no need to look for impact. This is what I'm telling. Please apply for, don't look for a predatory journals. No, I don't mean that. Don't go for predatory journals or non-index. Even it's a open access journals, publish it. Why? Open access journals, nobody has to pay any fees to read your article. So the more the people read your papers, your, what you call, they will refer, citation counts. So your people will be cited. Citations is very important. We have our journal, and you can approach Dr. Balamurugan. He will give you the reference. Can you go to the first page? First page. Yeah, see here, International Journal of Research in Entrepreneurship and Business Studies. You can take this. Go to the website, you can type it in Google, you'll get it. We encourage, even you're doing mistake, we help you how to correct your mistakes, how we'll guide you how to publish it. Until you complete publishing, not in our journal, anywhere, we'll support you. Anything else? Anybody needs any other questions? Sir, good afternoon, sir. Yes, please. I am Bablu Jawan from Central University of Punjab. Good. So right now I am pursuing my Masters in Financial Administration. So keep little close. I am good at Tally ERP and Tally Prime. So I want to learn the SAP in FICO. So what is the advantage in the marketing? So is there any difference between the Tally ERP and SAP? And is the Tally is useful in the MNC company, or should I have to adapt my should I have to learn the SAP? Okay. See, as far as Tally and SAP is concerned, Tally is the cheapest product. It is an Indian product. The software made by Indian company, India based, and it is the cheapest one. The latest version is having so many modules. Normally Tally means everybody knows it's an accounting software. No, they have developed so many GUIs and it can be linked. SAP is having separate modules. Purchase module, accounting module, then HR modules, so many modules. If you are going to, take training, or you are going to, master SAP,
it needs to invest a lot. In those days, it was 3 lakhs rupees. Now I don't know how much fees the fees. So after that, you will get jobs only in US and these countries. Here, there are very, very minimum number of postings only available. In such case, I don't suggest. Be Indian, buy Indian. Thank you, sir. See, I have touched all the areas which you have mentioned, sub-themes. All the 6 one by one I have covered, sir. Unfortunately, you are not here. I'm sorry. No, no. Can you just give it? Yeah, so that everyone know. Yeah. Can you suggest some emerging areas in banking, sir, especially for research? Okay. See, as far as banking is concerned, the hotcakes are now. See, I'll tell you both in accounting as well as banking. Accounting, do you know the latest, the trend going on in accounting? What is accounting? People know accounting, financial accounting, managerial accounting, management accounting, cost accounting, blah, blah, blah. Do you know what is the latest research going on in accounting? The effect of carbon dioxide in balance sheet. Is there any connection? Yes, there is. What is the effect of the impact of carbon dioxide leakage by the companies in the balance sheet? How it's going to affect? This is the latest this is going on. Similarly, in banking, softwares, not only softwares, there's something you have heard about Islamic banking. Every country is now focusing towards Islamic banking. It is an interest-free banking. How does interest-free banking? No, change the name interest by, what you call Islamic unit. No, it's not like that. It's totally, concept is totally different. I studied 1.5 years this Islamic banking. Now I have also done it. There is something called, so many instruments are there. So likewise, now the trend is UPI instruments, mutual funds. How you are going to, see mutual funds, when you say you have equity based, interest based. Every bank, now they are calling you, sir, mutual funds, after 2 years, 14% return, confirmed return of 35%. Tell them to give in writing. No bank will give. Why? They don't know. They are assuring 35% return after 5 years. Tell them to sign and give. They will not. I think some Tamil movie, one of my friends referred. Some movie. Yeah, some latest movie. They have showed about their loan. Yeah, no, I don't remember the name. Anyway, so they have referred it, how the banks are behind you to buy the credit card, buy the loans, etc. Same as the mutual fund. Your interest is not assured. Why they are? If it is equity based, definitely you cannot assure. If it is interest based, it's going to be on the loans. What you are getting the loan? Rate of interest is only 12%. How can they give 35%? Are they going to not multiple, 3 times? Is it possible? No way possible. So look into the mutual funds. What are the concepts they are running? Credit card, how they are generating. Study this. Encourage our students to go into this. Just basics, even the basics. How a credit card system works. What are the flaws there? Who is swindling money there? Who is enjoying money? Are the customer benefited? They are taking money every year for issuing just a credit card, a debit card. How much they are charging? Now the latest news is you are going to use your debit card, they are going to charge you. ATM card, how many times you can use? Quarterly, monthly, half-yearly, everything they are going to charge you. So what is the idea behind it? Why? I'm not going into the politics. I'm just referring you. So just ask questions. That's why I say that you start as what was his name? Nageshwaran or whatever. He was given you a very simple concept. Start with the problem. I told you, I got from a cake. So ask questions. You'll get the objectives. With that you can start. So the problem is here, why you have to pay money for your own money? You are depositing money and you are going to pay money for yours, for your withdrawal. How it is justified? Come up with articles. Definitely the government will listen to you.
because you are a researcher. You are not simply going to say, like politicians throw words at anyone. No. You are going to give research evidences with backup with analysis. So definitely your voice will count. I've just given 2 examples only. There are a lot many things. Okay. Anybody else? Yes, madam. Dr. Geeta, ma'am. You have got any questions? Anybody else from the students? Any questions? Okay, then let me conclude. Thank you once again for asking those who ask questions for the sake of others as well. Thank you once again. Thank you, sir, for delivering an exceptionally enlightening keynote address. Your valuable insights and thoughtful perspectives have undoubtedly enriched our understanding of the academic research. It was truly an eye-opening session for us. Thank you once again for sharing your expertise and inspiring us all. Thank you. For the kind information of all the delegates, please note that the displayed QR code must be scanned and filled in order to provide your feedback as well as for recording your attendance. A similar QR code will be provided at the end of each session. Please ensure that you fill in the form without fail. I repeat, please note that the displayed QR code must be scanned and filled in order to provide your feedback as well as for recording your attendance. A similar QR code will be provided at the end of each session. Please ensure that you fill in the form without fail. Faculty members from other colleges are asked to collect their attendance certificates at the registration desk. We will now break for lunch, following which you are requested to assemble for panel discussion back here. Thank you. Once again, for your kind information, we will. We will now break for lunch, following which you are requested to assemble back here for panel discussion. Faculty members from other colleges are asked to collect their attendance certificates at the registration desk. Thank you.
Hello. 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 ப்ரோ அப்படியே கொஞ்சம் எல்லாரும் சாப்பிட போங்க ப்ரோ. தயா ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? கீழே சாப்பிட போக சொல்லுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. தயா ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. தயா கேக்குதா? தயா தயோ தயா ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. யாரு ப்ரோ? கார்த்திக் ராஜா. ஹலோ. தயா ப்ரோ அந்த கதவை மட்டும் போட்டுறீங்களா? தயா ப்ரோ இருக்கீங்களா? தயா ப்ரோ. விக்ரமன். விக்ரமன். க்ளோரி. விக்ரம் எங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் உள்ள வாங்க. விக்ரம். விக்ரம் க்ளோரி. விக்ரம். விக்ரம் எங்க இருக்க? சுந்தர். ஏ உள்ள வர சொல்லு. தயா எங்க போனீங்க? ரத்தன். தயா ப்ரோ அந்த கதவை மட்டும் பூட்டிடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ வரவங்க அந்த கதவை மட்டும் பூட்டிட்டு வாங்க. விக்ரம். விக்ரம் க்ளோரி. Hey, today glorious event. Vikram, Tata, bye bye. விக்ரம். விக்ரம் கேக்குதா விக்ரம்? க்ளோரி. அப்போ உன் பேர் சொல்லலாம். க்ளோரி தான் சொல்லு. கேட்க முடியாது. ரத்த கொதிப்பு, ரத்த கொதிப்பு. விக்ரம். விக்ரம். விக்ரம் க்ளோரி. கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மேலே வாங்க. மேலே வாடா விக்ரம். க்ளோரி உனக்காக வெயிட் பண்றான். விக்ரம். விக்ரம். விக்ரம் நீங்க நீங்க வெளியே யார்கிட்டயோ பேசிட்டு இருந்ததை நாங்க பார்த்துட்டோம் விக்ரம். யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க? யார்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க? ஓகே சுயநலவாதி. விக்ரம். சமீர்.
விக்ரம் விக்ரம் வாங்க போய் சாப்பிடுவோம். சாப்பிடுவோமா? லஞ்சு போவோமா? க்ளோரி வரலையா? விக்ரம் க்ளோரி ஹலோ விக்ரம் விக்ரம் க்ளோரி ஹலோ 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 ஆத்தீஸ் 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 பூலா போய் ஆத்தீஸ் ஆத்தீஸ்
Good afternoon, everyone. Welcome back. Hope you had a light and refreshing lunch to keep your mind stimulated for the energetic panel discussion with eminent industry leaders. Let us briefly get to know about our dynamic panel members of the day. I am immensely pleased to introduce our moderator of the panel discussion, Mr. L. Ramanathan, who is the dynamic managing partner of Sri Vinayaka Screens, an illustrious commercial printing and packaging powerhouse with a formidable presence down south of Tamil Nadu, in Madurai and Karur. Mr. Ramanathan's journey is nothing short of inspiring. With zeal and passion, he embraced his family's legacy, becoming an integral force behind the thriving Sri Vinayaka Screens. Fueled by dedication and a relentless commitment to excellence, the company has emerged as a trusted vendor for major players across diverse industries. We are pleased to have you with us today, sir. Thank you. It's a privilege to introduce our first panel member, Mr. Senthil Kumar Murugesan, a visionary entrepreneur and CEO co-founder of GeoVio Healthcare, Save Home Private Limited based in Madurai. Mr. Senthil embarked on his career as an engineer at Fortune 500 companies. However, driven by an entrepreneurial spirit, he founded GeoVio Healthcare. We are fortunate to have you with us, sir. Thank you. I am delighted to introduce the next member of our panel, Mr. Samesh of Samesh Solutions. It is a global leader in creative services that specializes in taking brands to new heights through cutting-edge video, animation, AR, VR, and MR development. We are happy to have you with us, sir. Thank you. Our next distinguished panel member is Mr. T.S. Siva, a prominent figure in the world of technology and business with an impressive 23 years of experience as a web designer. Mr. Siva is the CEO of AlphaNet Solutions and also holds the prestigious position of President at the Software Industries Development Association. We are happy to have you with us, sir. Thank you. Now, without further ado, let us get the discussion started. I hand over the session to the moderator, Mr. L. Ramanathan. Check, check, check. வணக்கம், குட் ஆஃப்டர்நூன். இப்போ சாப்பிட்டாச்சா எல்லாரும்? அதனால தான் சார் சவுண்ட் வரல. குட் ஆஃப்டர்நூன் கைஸ், கம் ஆன். I want a strong, loud good afternoon back to me for us to be energetic. Good afternoon. Very good, thank you very much. So we have with us amidst us a three, தெரியுதா ஃபர்ஸ்ட்? கேக்குதா? கண்டிப்பா கேக்குது, நான் தெரியறேனான்றது தான் தெரியல. We have amidst us three great personalities of Madurai from IT industry. So already அவங்க நல்லா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. We have T.S. Shiva. நான் சொன்னா நல்லா கை தட்டுங்க, கை தட்டினா ஹார்ட்டுக்கு நல்லது. நல்லா கை தட்டுங்க. Mr. T.S. Shiva, a legendary person who is the President of Software Association of Madurai. நல்லா கை தட்டலாம் அவருக்கு. So he has a meeting scheduled with an Australian client at 4:30. Even in his busy schedule, he is with us. So next we have Siamesh. He is an expert in media field. Great speaker. Thank you, sir. Thank you for coming. And last but not the least, our first panelist, Mr. Senthil Kumar, who owns 10 patents. Our name la irukku. He has worked in lots of corporates abroad, and he has taken time to come with us. Thank you very much, sir. So இப்போ நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களை எல்லாரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியல. சாரி ஃபார் இட். வி ஆர் ரன்னிங் பிஹைண்ட் த ஸ்கெட்யூல். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே டாபிக் உள்ள போயிடலாம். த டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் இஸ், தெரியுதா உங்களுக்கு? கண்ணாடி பண்ணுமா? காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். தொழில் வர்த்தகம். காமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். கைஸ் லிசன். எமினன்ட் பீப்புள் நம்ம கூட இருக்காங்கங்கிறப்ப மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் அவங்கள நம்ம பண்ணிடுவோம். ஐ வாண்ட் யுவர் கோஆப்ரேஷன். பின்னாடி இருக்கவங்க தயவுசெய்து பேச வேணாம். If you have question, raise your hands and you can directly ask the panelist. தொழில் வர்த்தகம். இந்தியாவோட ஜிடிபி பார்த்தீங்கன்னா 6.5% கூடி இருக்கு 2023ல, and it is growing because of அப்படிங்கிறது என்னோட question. I want each and every one of you here to tell me the reason and tell them the reason
What do you think as the reason for the growth of India's GDP, which is 6.5%, which is going to grow? If you ask me, I will tell the reason as youngsters like us. 73% of India is constituted by persons who are 35 years and below. ஸோ எங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ்னால தான் இந்தியாவோட ஜிடிபி கூடுதுன்னு நான் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தால் நீங்கள் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லுங்கள். Why do you think is India's GDP growing? Good afternoon, everyone. First of all, one of the main contribution of this GDP growth in last 3-4 years is typically we India known for the world is more on like a service industry. That's how the world know. Recently, last 4 to 5 years, what happened is there are a lot of youngsters or people who are back to the country. There's a new revolution happened called startups. So the startup able to generate billions of dollar investment in the world itself, like India last 4-5 years, the amount of investment India raised is very high, and the startup give a different perspective of the country, like where innovation driven approach. And when India launched this 2016 Startup India scheme, it attracted a lot of global investors. See, one of the contribution for any country is we could able to bring fund into the country. Okay, we have to attract investors into the country. There's one core part, and the country's domestic consumption has to increase. And another third contribution of any GDG is tax. Because of this startup, the digital revolution, let's assume you all we all go take an auto, we pay 50 rupees or 100 rupees. We ourselves or even an auto driver never pay a GST tax for that 100 rupees. But the technology, this company made all these people who are utilizing digital platform, they could able to contribute on country's taxation. Same for a food. Super. Yeah. Super. So food, if you take a food part, food also like we never pay GST for food. But because of technology, we order online, this all digitized, they have everyone start paying the tax. Sir, அப்போ ஒரே பாயிண்டா digitalization of India has become the reason for GDP growth அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? Yes. Right guys? நல்லா கை தட்டிரலாம். The point which he insisted is digitalization of India, right? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Can I have your review, please? Yes, very good afternoon. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அடாப்ஷன் சொல்லலாம், இல்லை அப்டேஷன் சொல்லலாம். ஸோ மொத்த வேர்ல்டில் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கண்ட்ரி, ரொம்ப டெக்னாலஜி ரொம்ப அடாப்ட் பண்ணுற கம்பெனினா நம்ம யூஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அது கிடையாது, ஜப்பான் சொல்லுவேன் நான். ஃபஸ்ட்டு ஜப்பான் இருக்குது, செகண்ட் சைனா இருக்குது, தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்தில் வந்து இந்தியா இருக்குது. ஸோ இந்தியாவோட க்ரோத்தோட மெயினான காரணம் நான் பார்க்குறது வந்து என்ன டெக் வந்தாலுமே உடனே அடாப்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தாங்களே அப்கிரேட் பண்ணி போகிறது தான் என்னோட மெயின் ரீசன் நான் சொல்கிறேன். Super. That's a good point, guys. Give a big round of applause. He's saying that we are changing for the change for our betterment. Adapting to the new technology and change is what is making India grow. Good point, sir. Mr. T.S., your view, please. All. Interest towards entrepreneurship, that's a key takeaway. Post-COVID, it has increased leaps and bounds. Entrepreneurship நோக்கி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, ஜாப் போகணுங்கிறத தாண்டி. That is one key takeaway. And most importantly, digital revolution is happening in India. That's a most valid point for me. So a lot of new entrepreneurs have come post-COVID. That's again a good point, guys. Give him a big round of applause. சரி சார், இப்போ நம்ம தொழில் வர்த்தகம் இந்தியாவோட ஜிடிபி முன்னேற்றத்தை பற்றி பார்த்தோம். இந்த தொழில் வர்த்தகம் வளரணும்னா நம்ம அந்த தொழிலோட மேலாண்மை, அதாவது தி மேனேஜ்மெண்ட், த செகண்ட் டாபிக், ஹேஸ் டு பி குட். நீங்கள் உங்கள் தொழிலை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் குட்டாக இருந்தால் தான் தொழில் வளரும். கரெக்டாக? ஸோ யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் making management software is what I heard about you. So the question to you is, what is the role of technology in managing business today? Okay. Good question. So இதில் நான் முதல் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன், டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஆல் த கம்பெனிஸ் ஷுட் அடாப்ட் டு டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன். ஸோ இதில் என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா, we are talking about e-commerce, digital marketing, artificial intelligence, automation. All these things are new jargons happening across the globe, and India it's very hot. இப்போ இது என்னன்னா, ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸை இட் இஸ் டிஸ்ரப்டிங் ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் லைக் ஏஐ அண்ட் ஆட்டோமேஷன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் ஆர்பிஏன்னு சொல்லுவோம், ரொபோட்டிக் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன்.
robotic process automation ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். யூ ஹேவ் thousands ஆஃப் இன்வாய்ஸஸ் கம்மிங் உங்கள் கம்பெனியில் இருக்குது அப்படின்னா தட் ஒன் சிங்கிள் ப்ராசஸ் கேன் ஸ்கேன் இட் அண்ட் சென்ட் டேட்டா இன் few seconds. This is possible through robotic process automation. இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியை விச் கம்பெனி எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்லாம் எம்ப்ரேஸ் பண்ணி தே ஆர் ரெடி டு நேவிகேட் த்ரூ திஸ் சேலஞ்சோ தே கேன் சர்வைவ் அண்ட் ஸ்டாண்ட் இன் டுடேஸ் எரா. தட்ஸ் ஒன் கீ டேக் அவே. டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் இட்ஸ் அ கீ டேக் அவே. டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் ஓகே சார். அடிஷ்னல் கொஸ்டின் டு திஸ். முந்திலாம் நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தெருவுலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணாச்சி கடை இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம போவோம், ₹1 ஒரு சின்ன இதில் ஏலக்காய் மடிச்சு வாங்கிட்டு வந்துடும். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் சீன் இட். பிகாஸ் வென் வி வேர் கிட்ஸ் வி ஆல் யூஸ் டு டூ தட். ஒவ்வொரு தெருவுலையும் ஒரு கடை இருக்கும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டோட்டலி அபாலிஷ். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலனிக்கு ஒரு சூப்பர் ஸ்டோர் மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு நல்லதா கெட்டதா சார் இந்த ரெவல்யூஷன் வர்றது? சோ கால் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன், சோ கால் அடாப்டிங் டு தி டெக்னாலஜி. சின்ன சின்ன பிளேயர்ஸ் எல்லாம் காணாம போயிட்டாங்களே சார், இது எப்படி நல்லதுன்னு சொல்றீங்க நீங்க? ஐ டோன்ட் அக்செப்ட் யுவர் பாயிண்ட் சார். இல்ல, இது கேன் யூ ப்ளீஸ் எலாபரேட் ஆன்? இது வந்து we call it omni channel. அதாவது ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டோர்ஸும் இருக்கும், ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸும் இருக்கும். இப்போ டெவலப் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா there is something called ஃபிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபிசிக்கல் அண்ட் டிஜிட்டல் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஃபிஜிட்டல். 16% of the people, they don't want to buy it online. They want to visit the physical store and feel the product. இது வந்து it is happening in the developed countries. இங்கே நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன்னால people are more attracted toward online sales, but it will reverse. இப்போ நிறைய ஸ்டோர்ஸ், ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா they are opening a physical stores which is a reality. ஸோ இது ரெண்டுமே சர்வைவ் ஆகும் கண்டிப்பாக. ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர்ஸும் சர்வைவ் ஆகும், கண்டிப்பா ஆன்லைன் ஸ்டோரும் சர்வைவ் ஆகணும். அப்ப our presence has to be in both the fields. This is a very important point to be noted. We as a business people have to have presence in both the fields, which is physical and digital. What is the word you said, sir? I'll add a point to this. நம்ம e-commerce ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப we all ordered via வெப்சைட் மூலமா ஆர்டர் பண்ணோம். தென் கொஞ்சம் எவால்வ் ஆகி we moved to mobile app. இன்னைக்கு ஹாட்டா என்ன இருக்குன்னா குவிக் காமர்ஸ். குவிக் காமர்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு 10 நிமிஷத்தில் இந்த பொருள் வேணும். ஸோ 10 நிமிஷத்தில் பொருள் வேணும் அப்படின்னா when you want to order a grocery, இது எங்கே வானத்துலேருந்து வந்துட முடியாது. யூ ஷுட் ஹேவ் டை அப் வித் ஆல் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டோர்ஸ் அக்ராஸ் த ஏரியா. நீங்கள் ஒரு இது ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா 10 to 15 மினிட்ஸில் அவன் எக்ஸ்பிரஸ் டெலிவரி பண்ணுறான். ஸோ until unless you have a tie up with the physical store, this is not going to happen. So நான் ஒரு அண்ணாச்சி கடையா இருந்தாலும் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலனா இனி எனக்கு ஃபியூச்சர் இல்லங்கறத சிம்பிளா சொல்றீங்க. 100% right. ரைட். குட் சார், வெரி குட். சரி, ஒரு பாயிண்ட் ஆக்சுவலா ஆட் பண்ணோம். பேசிக்காக வந்து என்ன, நம்ம லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜுகேஷன் லெவலில் ரொம்ப ஹையராக வந்துட்டோம். ஓகே, எஜுகேஷன் லெவலில் ரொம்ப ஹையர் லெவலில் வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே இருக்க யாருமே வந்து ஒரு அண்ணாச்சி கடை போட ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. தே வாண்ட் டு செட் அப் அ சூப்பர் மார்க்கெட். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் நவ் அண்ணாச்சி கடைஸ் ஆர் கோயிங் டவுன், மோர் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் கம்மிங். அதில் அப்போ நம்மளோட ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஜேர்னியை வந்து வேற லெவல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் நம்ம இங்கே திங்க் பண்ண மாட்டேன்றோம், இதை எப்படி குயிக் காமர்ஸ் மாதிரி டிஜிட்டலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற போயிட்டோம். ஸோ டிப்பிக்கலாக முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டி கடை போடலாம், ஆண்டர்ப்ரனர்னா என்ன, எனக்கு காசு கொடுத்தா ஒரு பெட்டி கடை போடலாம், இப்படி இருந்த திங்கிங். எனக்கு ஒரு காசு கொடுத்தா நான் ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு ஒரு டெக்னாலஜி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறேன்ற நம்ம திங்கிங் கேப்பபிலிட்டி வேற லெவல் போயிடுச்சு. அதனால தான் த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஆர் அப்கமிங் ஜென்ரேஷன் இஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆன் புட்டிங் அண்ணாச்சி ஸ்டோப் அகெயின். ஸோ ஏன் நம்பர் ஆஃப் அண்ணாச்சி கடை குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்களோட குழந்தைங்க வந்து திருப்பி அதே பண்ண விரும்பலை. தே வாண்ட் டு அப்கிரேட், தே யூஸ் டெக்னாலஜி, தே ஹாவ் டு அப்கிரேட். அதுதான் மெயின் ரீசனாக இருக்கும். நல்லா கைதட்டலாம் அவருக்கு அந்த பாயிண்ட்டை இன்சிஸ்ட் பண்ணதுக்கு. அதாவது we don't do things differently சார் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. ஒரு டீ கடை தான் போடுறான், ஸ்டார்ட் அப்பும் டீ கடை தான் போடுறான், பட் சாய்வாலான்னு ஒரு டீ கடை போட்டு அதை எப்படி இன்னோவேட்டிவா பண்றான் அப்படிங்கிறது தான் the point which I think you are insisting. Do things differently, don't do different things. கரெக்ட்டா சார்? எஸ். ஏன்னா நம்ம நிறைய இப்போ எஜுகேட் ஆயிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம், அந்த தான் நம்ம இப்போ அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ட்ரெடிஷனல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை கம்பேர் பண்ணி. Now I'll add one more point. Customers have changed a lot today. Customers வந்து அவங்களோட வாண்ட், ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இப்போ ரெடிமேடாக இருக்குது. ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னா தே சர்ச் இந்த கூகுள், இதோட காஸ்ட் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தான் வராங்க. ஓகேயா? ஸோ கஸ்டமரை எப்படி நம்ம சர்வ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு த ஆர்கனைசேஷன் ஷுட் ஃபேஸ் லிஃப்ட் தெம்செல்ஸ். அதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் கேன் ஹேப்பன் ஒன்லி த்ரூ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி. சூப்பர். ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து வர்த்தகத்தை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. I'll ask my question to Shiamesh, please. இப்போ நீங்கள் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் மேனேஜ் பிஸ்னஸ்.
சரி, இப்போ மை கொஸ்டின் டு யூ இஸ் ஏஐன்னு நிறைய பேர் எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, how innovation is shaping the business in through AI? Because you are an expert in AI-ங்கறனால I want this question to be answered by you. ஓகே, ஏஐ பற்றி பேசிக்கலாகவே நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஐடியா இருக்கும், இது இப்படி தான் ப்ராசஸ் ஆகுது, நம்ம ரொம்ப இன்டெப்த்தாக போக வேண்டாம். நான் இப்போ என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கம்பெனின்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனிக்கு சிஆர்எம்னு ஒன்று இருக்கும், அதாவது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும். அந்த கஸ்டமரை வந்து தாண்டி ரொம்ப அட்வான்ஸாக என்னதுன்னா வாய்ஸில் பேசுது. இப்போ ரீசெண்டாக கூட கூகுளில் வந்து ஒரு ரிலீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, கூகுள் வந்து டேரெக்டாகவே கஸ்டமர்கிட்ட பேசிட்டு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான வீடியோஸ் நம்ம ரீசெண்ட் பார்த்துருப்போம். இது வந்து கம்பெனிஸ்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறாங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. தே டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் த ரிசோர்ஸ். ஒரு சிஆர்எம்னு போட்டு ரிசோர்ஸை போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம், அவங்களுக்குலாம் டைம் இல்லை. அப்போ வந்து ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஏஐ வந்து அந்த சேட்பாட் மெசஞ்சராகவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து டேரெக்டாக வாய்ஸ்லேயுமே பேசுது. ஸோ இதுதான் இப்போ இருக்க ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்படி தான் ஏஐ வந்து கம்பெனிக்குள்ளே இருக்குது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் which you are telling. சரி, இப்போ ஒரு போன வாரம் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெட் இட் இன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ஒரு சின்ன ஆர்டிக்கல் வந்துருச்சு, கூகுள் இஸ் கோயிங் டு ஃபயர் 30,000 எம்ப்ளாயீஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். மை கொஸ்டின் டு யூ அகேன், இப்போ ஏஐனால நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, ரிசோர்ஸை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறீங்க. சார், ரிசோர்ஸ் தான் எங்களோட பலமே, அந்த ரிசோர்ஸே நீங்கள் வேணான்ட்டீங்கன்னா நாங்களாம் யார்கிட்ட வேலைக்கு போகிறது சார்? So AI is going to take the job of our children, is it what you are saying? No, not like that. AI ன்றது வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டா இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை தான் அது வேலை பார்க்குது மறுபடியும். அப்ப எங்க வேலை போயிரும்ல சார்? இல்ல நான் கூகுள்ல ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கலாம். ஆமாவா இல்லன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் क्वेश्चन தான். என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஏஐ வந்து ஜாபை வந்து கெடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது கெடுக்கும், கெடுக்காதான்னு கேட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் கெடுக்காது. ஏன் இப்படி அதை மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலா, பிகாஸ் இது எங்களுக்கு நைட் மேர கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நைட்டு நிறைய பேர் தூங்கணும்னே என்னடா இப்படி ஏஐன்னு வச்சு சொல்லிட்டானே, இப்போ வேலை நம்ம வேலையெல்லாம் போயிருமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இப்போ எல்லாரும் மனசுல இருக்கு, இன்க்ளூடிங் மைண்ட். சார், இந்த கூகுளில் 30,000 பேர் சொல்கிறீங்களா? நான் ஐ வெரி க்ளோஸ்லி ஒர்க் வித் கூகுள் மேனேஜ்மெண்ட் டீம். இந்த 30,000 பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கடந்த 10 வருஷமாக கூகுளில் ஜாயின் பண்ணி கம்பெனியோட க்ரோத்துக்கு எந்த லெவலில் கான்ட்ரிபியூஷனும் பண்ணாமல், புதுசாக எந்த டெக்னாலஜியுமே கற்றுக்காமல், நான் ஐஐடியில் படிச்சுட்டேன், கூகுளில் வேலை கிடச்சிச்சு, என் லைஃப் செட்டில்டு அப்படின்னு 10 வருஷமாக உட்காந்து அந்த பேரை தான் வேலையை விட்டு தூக்குறாங்களே தவிர, கம்பெனியோட க்ரோத்துக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒரு கோர் எம்ப்ளாயை எந்த கம்பெனியுமே ஃபயர் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, ஸோ இந்த பேர் என்னன்னா, எனக்கு கூகுளில் வேலை கிடச்சிருச்சு, எனக்கு லைஃப் செட்டில்டு, எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் இங்கே ஓபி அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு யாரெல்லாம் தாட் பண்ணி கூகுளில் ஜாயின் பண்ணாங்களோ அதுதான் அந்த 30,000 பேர். சரி சியாமே சார், இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? What our students, what our children in country has to do so that we don't get fired. அதுதான் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, we need to update. அதாவது ஏஐன்றதே திரும்ப சொல்றதா, ஏஐன்றது அது வந்து நம்மள மாதிரி கிரியேட்டிவாக யோசிக்குமா அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற டேட்டாவை இன்டெகிரேட் பண்ணி தர்றது தான் ஒரு ஆன்சர். நான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வந்து நம்ம ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்றோம், நான் வந்து பிரியாணி சாப்பிட்றேன், அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டு அந்த டேஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு. கைஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் சொல்கிறாங்க, பிரியாணியை பற்றி நல்லா கவனிங்க. எனக்கு மட்டன் பிரியாணி எனக்கு பிடிக்குது, அதை நான் ரெகுலராக சாப்பிட்றேன், எனக்கு பிடிக்குது. ஓகே, இன்கேஸ் நான் மட்டன் பிரியாணி வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததே இல்லை என்கிட்ட வந்து கேட்குறீங்கன்னா ஐ டோன்ட் நோ. அதே தான் ஏஐயும் பண்ணுது. ஏஐட்ட ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை அது கொடுக்கும், இதில் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி டேட்டா கொடுக்கும். அந்த டேட்டாவே இல்லை அப்படின்னா கொடுக்காது. அந்த டேட்டா யார் தரனா, ஹியூமன்ஸ் தான் டேட்டாவை வந்து பிச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வந்து பீப்புள் நம்மள மாதிரி பீப்புள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தயாராகி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன வருது பண்ணால் தப்பிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் ஏஐ வில் பி a never ending process. அப்டேட் பண்ணிட்டே தான் போகணும். ஸோ ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ரெக்வயர்டு. டெர்மினேட்டர் படம் மாதிரிலாம் ஒன்றும் நடக்காது. ஏன்னா அவர் நம்ம இவர் சிஇஓ ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு, தேர் கேன் பி அ வார் பிட்வீன் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் ஏஐ லைக் டெர்மினேட்டர் இன் த ஃபியூச்சர்னு. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரெட் தட் ஆர்டிகல் as well. ஸோ அப்படிலாம் நடக்காது, ரைட்? ஆக்சுவலாக வந்து இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா சார், ஏஐ வந்து யாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது, அந்த ஏஐ யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்கள தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும். வெரி குட் பாயிண்ட். நல்ல ஐ வாண்ட் யூ டு ரிப்பீட் வெரி லவுட் அண்ட் கிளியர் டு ஆல் அவர் ஆடியன்ஸ் ப்ளீஸ். யாரெல்லாம் ஏஐ யூஸ் பண்ணவே தெரியலையோ அவங்களோட ஜாப் தான் ரீப்ளேஸ் ஆகுமே தவிர, ஏஐ வந்து அதோட தான் அது. இப்போ என்னன்னா, நிறைய கம்பெனியில் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பீப்புள் வந்து க்ரியேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு மூவ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ கால் சென்டர் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஏஐ எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கம்பெனி வந்து கால் சென்டர்னு ஒரு ஹையரிங்கே பண்ணுறது கிடையாது. ஓகே, அந்த இன்ஜினியர்ஸாக இன்னும் பெட்டராக டெவலப் பண்ணி எதர் ஏஐக்கு டேட்டா செட் கொடுக்கறதுக்காகவோ இல்லை ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கான இதை மாற்றுறாங்க. ஸோ ஹியூமனோட பிரெயின் இஸ் பெட்டர் யூட்டிலைஸ்டு. நான் ஒரு ஹியூமனை ஹையர் பண்ணி ஜஸ்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட் கொடுக்கறத விட அதே ஹியூமனை ஹையர் பண்ணி ஐ கேன் பில்ட் பெட்டர் ப்ராடக்ட் வித் தட். அந்த மாதிரி நம்ம அப்கிரேட் ஆகிருக்கும். தட்ஸ் வாட் ஏஐ ஆட்ஸ் லாட் ஆஃப் வேல்யூ. ரைட் சார், வெல் செட் சூப்பர்.
ஸோ ஏஐ பற்றி ஒரு கிளியர் கிடச்சிருச்சு பிக்சர். ஏஐ இஸ் நாட் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ் அஸ். A person who is not using AI will be replaced is what he is telling. A good round of applause to him for this particular point. Thank you, sir. Sir, again my question is to you. நீங்க ஸ்டார்டிங்ல ஏதோ ஸ்டார்ட்அப்னு சொன்னீங்க. Can you elaborate on how startup is getting, I mean increasing the GDP of Indian economy? ஸ்டார்ட்அப்னா என்ன, அதை பத்தி ஒரு ஸ்லைட் ஒரு ஹிண்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க சார் ப்ளீஸ். ஸோ பேசிக்காக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட்அப் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள மெயின் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா, பிஸ்னஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் இருக்கார், அந்த கஸ்டமரோட நீடை வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன், அதில் ஒரு ரெவன்யூ நம்பர் ப்ராஃபிட் நம்பர் வச்சு நம்ம ப்ளே பண்ணுறது பிஸ்னஸ். எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த இடம் இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே ஒரு காலேஜ் இருக்குது, இந்த காலேஜ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபுட் கோர்ட் போட்டாவோ ஒரு காஃபி ஷாப் ஆரம்பித்தாலோ இங்கே பசங்க வந்து யூஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் போகும் அப்படின்னா, நான் அப்படி ஒரு ஹோட்டலோ ரெஸ்டாரண்ட்டோ இந்த காலேஜுக்கு ஏற்றாப்பில் ஆரம்பித்தேன்னா இது வந்து பிஸ்னஸ். ஓகே, என்னோட அப்ஜெக்ட் இது வந்து நான் புதுசாக இனோவேஷன் எதுவும் பண்ணலை. என்னோட ஐடியா வந்து என்னென்னா, இந்த ஜியோகிராஃபியில் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை, அப்போ இங்கே ஒரு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, மதுரையில் இருக்கிற சென்டரில் இருக்க ஜிகர்தண்டாவை எடுத்து இங்கே போடுறேன், இங்கே 3000 ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, கஸ்டமர் பேஸ் இருக்குன்னு. இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு பிஸ்னஸ். ஓகே, இது ஜியோகிராஃபியை கன்ஸ்ட்ரைனாக பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது பிஸ்னஸ். இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நான் இந்த காலேஜில் இருக்க கேம்பஸில் இருக்கவங்களெல்லாம் டிஜிட்டலாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு காஃபியை நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணலாம், எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் இது பண்ணலான்னு நான் கொண்டு போகிறேன். போது வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த காலேஜில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணிடல. அதாவது அது மட்டும் டவுன்லோட் பண்ண வச்சா போதும், ஒரு மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின் ரன் பண்ணால் போதும். ஓலாக்கு மதுரையில் ஆஃபீஸே கிடையாது, ஃபிசிக்கல் ஆஃபீஸே கிடையாது, பட் வி ஆர் ஆல் யூசிங் ஓலா சர்வீசஸ். That is the main idea of startups. So that's the difference. That is using digital transformation and scalability is the difference between traditional business and startup business and innovation. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான காம்போனன்ட் இனோவேஷன். அந்த இனோவேஷனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கல்ச்சரல் இனோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கல்ச்சரல் இனோவேஷன்ன்றது என்ன அப்படின்னா, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் ரெண்டு பேருமே ஒரே வேலை தான் பார்க்குறாங்க. வெண்டர்ட்டேருந்து ப்ராடக்ட்டை வாங்கி கஸ்டமருக்கு கொடுக்குறாங்க. இதில் ஃப்ளிப்கார்ட் வரும்போது அவன் பண்ண இனோவேஷன் என்னென்னா, அமேசான் இந்தியாவுக்கு முன்னாடி இருந்து வர ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் அமேசானோட ஒரே இது என்னென்னா, இந்த பேமெண்ட் எல்லாமே கிரெடிட் கார்டு பேஸ் பண்ணி தான் அமேசான் பிளாட்ஃபார்மில் பண்ண முடியும். ஸோ இந்தியாவில் 1% ஆஃப் கஸ்டமர் தான் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அப்போ என்னென்னா, இந்தியாவில் நம்ம ப்ராடக்ட்டை செல் பண்ணோன்னா மக்கள் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க, ஆனால் அவன் எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுவான்? பேமெண்ட் எக்கோ சிஸ்டமே இந்தியாவில் இல்லை, அதனால் அமேசான் வரல. பட் ஃப்ளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல் இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்னு கல்ச்சரல் மாடல். இந்தியாவில் எல்லாரும் பொருளை தொட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் காசை கொடுப்போம், தொடுற ஃபோட்டோவில் பார்த்துட்டு காசு கொடுக்க மாட்டோம். அப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்ற ஒரு இனோவேஷனை கொண்டு வந்தாங்க. அதுதான் நம்ம நாட்டில் காமர்ஸை பயங்கர ரேப்பிடாக டெவலப் பண்ணிச்சு. பீப்புள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஷ் ஆன் டெலிவரியில் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க, ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இந்தியாவோட யூபிஐ பேமெண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் வந்த பிறகு இப்போ வேர்ல்ட்லே அதிகமாக யூபிஐ டிஜிட்டல் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் யூஸ் பண்ணுறதும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறதும் நம்ம தான். ஈவன் வி பீட் யூஎஸ் ஆல்சோ. ஓகே, இதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து இந்த டெக்னாலஜி, கல்ச்சரல் இனோவேஷன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொன்னார், நல்லா கை தட்டுங்க. கல்ச்சரல் இனோவேஷன், கல்ச்சரல் இனோவேஷன். அதாவது இந்த கல்ச்சரல் டச்சோட பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி, அந்த நாட்டுக்கு என்ன தேவையோ நீங்க அந்த மாதிரி கல்ச்சரல் இனோவேஷன் பண்ணாதான் மக்கள் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீங்க கிரெடிட் கார்டு இல்லாத கஸ்டமர்கிட்ட போய் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணாதான் பேமெண்ட் சக்சஸ் ஆகும்னா அவன் அந்த இதுக்கு அடாப்டே ஆக மாட்டான். திஸ் ஆர் த ஃப்ளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல் பண்ண. நேத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன், கேஎஃப்சியை பத்தி. யூஎஸ்ல ஒரு கேஎஃப்சியில் போய் சிக்கன் சாப்பிட்றாரு, இந்தியாவில் ஒரு கேஎஃப்சியில் சிக்கன் சாப்பிட்றாரு. இது வேற மாதிரி இருக்கு டோட்டலாவே. இந்த மாதிரி கேஎஃப்சி சிக்கன் இருக்காது அமெரிக்காலன்னு சொல்லி அவர் சொன்னாரு. நவ் ஐ கேன் ரிலேட் டு தட் பாயிண்ட். நீங்க இந்தியால இருக்கிற கேஎஃப்சில தான் வந்து மிளகா பொடியோட டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியும். யூஎஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து காரமே சாப்பிட முடியாது, அவங்களோட பயாலஜிக்கலாவே அவங்களால காரம் சாப்பிட முடியாது. ஸோ நீங்க இந்தியாவில் சாப்பிட்ற கேஎஃப்சியோட டேஸ்ட் உலகத்தில் எங்கே சாப்பிட்டாலும் கிடைக்காது. ரீசன் வந்து நம்மளோட அந்த மசாலா டச் தான். ஸோ தட்ஸ் தி கல்ச்சரல் இனோவேஷன் which KFC has done in India. சூப்பர் சார். இப்போ தொட்டு பார்த்து வாங்கணும்னு சொல்கிறீங்க, அவர்கிட்ட கொடுங்க, அவர் எக்ஸ்பர்ட் இந்த ஃபீல்டில். நான் I'll ask him. சார், யூ ஆர் அகெயின் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ டிஜிட்டல் ஏஜில் நம்ம போய் ஷாப்பிங் பண்ணுறோம், கரெக்டா? ஐ மீன் இப்போ திஸ் இஸ் த கரண்ட் ஏஜ், இஸ் அ டிஜிட்டல் ஏஜ். நான் ஒரு ஜுவல்லரி, இப்போ ஒரு மேடம் இருக்காங்க. மேடம், நீங்கள் ஒரு நிமிஷம், நீங்கள் ஜுவல்லரி ஷாப் போனீங்கன்னா வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட்? உள்ள ஜுவல்லரி ஷாப் உள்ள போனோன்னா வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட்? கரெக்ட். இப்போ இவங்க சொன்னது நியூ வெரைட்டி இருக்கா, வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க, டிசைன்ஸ் நிறையா இருக்கா, ஆம்பியன்ஸ் இருக்கான்ற பாயிண்ட்டை அவங்க பார்க்குறாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் மேடம். ஐ திங்க் ஆல் விமன் இன் திஸ் குரூப் அக்செப்ட் திஸ், ரைட்? ஓகே சார், இப்போ இதே ஜுவல்லரியை நான் ஆன்லைனில் வாங்குறேன்னு வச்சுக்குவோம், இந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு கிடைக்குமா? Do you prefer buying online or live store jewelry?
சார் கடைக்குள்ளே போனால் 4 பேர் நல்ல சிரிச்ச முகத்தோட வாங்கன்னு சொல்லி கையெடுத்து கும்பிடணும். ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்புக்கு போனோம்னா ஆமாம் வேலை பிடிச்சிருந்தா நல்லா கை தட்டலாம், தேங்க்யூ கை கும்பிடணும். நீங்கள் ஆன்லைனில் இதெல்லாம் எப்படி சார் பண்ணுவீங்க? இன்னைக்கு மாடர்ன் ட்ரெண்ட் இருக்கிற உலகத்தில் ஈவன் டுடே பீப்புள் எக்ஸ்பெக்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். How can you with online store compete with such a traditional market of jewelry? I just have only one example. Can you give counter to this? ரொம்ப கோவமா இருக்கீங்க. கோவமாலாம் இல்ல சார், உணர்ச்சியோட பேசுறோம். மதுரை மக்கள்னா உணர்ச்சியோட பேசுவோம், ஆமாவா இல்லையா? பாத்தீங்களா? இப்போ இதுக்கு 2 விஷயம் இருக்கு. வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டின்னு 2 விஷயம் இருக்கு. இந்த வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டிக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, நீங்க அந்த கடையில் போய் நின்றுட்டு ஜஸ்ட் நின்றா போதும், உங்கள் கழுத்தில் அந்த நெக்லஸ் மாட்டின மாதிரியே காட்டுவாங்க. இதே இது உங்களோட அந்த ஜுவல்லரி ஸ்டோரோட வெப்சைட்டில் போய் உங்களோட ஃபேஸை காமிச்சாலே போதும், இந்த நெக்லஸ் நம்ம இப்படி போட்டிருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கான ஆப்பு டெக்னாலஜி வைஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு அதே ஃபீல் கொடுக்க இருக்குது. என்ன அங்கே கொடுக்குற ஜூஸோ ஸ்நாக்ஸோ கிடைக்காது உங்களுக்கு, அவ்வளோதான். That's a good one. அந்த கண்ணாடி கடையிலயும் ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, அது என்னது லென்ஸ் கார்ட்டா? லென்ஸ் கார்ட் எல்லாத்துலயுமே அந்த ஆப்ஷன். நான் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்றேன். Yes, please, sir. VR AR க்கு அப்புறம் வந்துச்சு MR வந்துச்சு, மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டின்னு ஒன்னு வந்துருச்சு. MR மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி. ஆமா, ஓகே. VR AR கலந்தது தான் MR. அதை எப்படி கொண்டு போய்க்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க ஒரு கடைக்குள்ள டிப்பிக்கலா ஒரு கடைக்குள்ள போற ஃபீலும் கொடுக்கும். நீங்க வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி உள்ள வந்தா வணக்கம் சொல்றதும் கிடைக்கும். ஜூஸ் கிடைக்காது, தொட்டு பார்க்க முடியாது, பட் ஆனால் யூ கேன் ஃபீல் எவ்ரிதிங். ஒரு கடைக்குள்ளே போனீங்கன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்தே ஃபீல் பண்ணலாம். இது எங்கெங்கே வருது, இது எப்போ ரொம்ப ஹை ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த கோவிட் டைமில் மொத்த குளோபுமே அமைதியாக இருக்கும்போது தான் டெக் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கு. இப்போ பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் லென்ஸ் கார்ட் சரி, இந்த இவங்க ஐக்கியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த ஸ்பேஸில் இந்த ஒரு ஃபர்னிச்சர் இருக்குன்னா, அந்த ஃபர்னிச்சர் ஸ்பேஸில் போட்டால் எப்படி இருக்கும் அதை நீங்கள் லைவ்ல மொபைல் ஆப்லேயே வச்சு பார்த்துக்கலாம். ஐக்கியாவில் இருக்கு, அதில் வந்து நீங்கள் மொபைல்லேயே வச்சு நீங்கள் ஸ்பேஸில். அதே மாதிரி கார்மெண்ட்ஸ்லேயே வந்துருச்சு. இந்த ட்ரெஸ் வந்து அந்த மேல் ஆர் ஃபீமேல் அவங்க போட்டால் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் ஸ்பாட்டில் லைவ்லேயே நீங்கள் அது ரொம்ப அப்டேட் பண்ணுறா. எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா கியாஸ்கா கொண்டு வராங்க. நீங்கள் கடைக்கே போகணும், நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு மாலுக்கு போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு தேட்டருக்கு போகிறீங்க, யூ ஹேவ் சம் டைம், நீங்கள் லாபியில் உட்கார டைம் இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஏர்போர்ட்லேயே டைம் இருக்குது, அண்ட் அந்த டைமில் உட்காந்து நீங்கள் கியாஸ்கில் பார்க்க முடியும். பார்த்துட்டு நீங்கள் டெலிவரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ இப்போ வீட்டுக்கு வந்து. Is there any chance that this will take up the entire market sooner or later? கண்டிப்பாக ஃபார் ஷூர், அதில் எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. ஃபார் ஷூர் நான் சொல்லுவேன். இப்போயே நம்ம அடாப்ட் ஆகிக்கணும், இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி ஆகினா தான் தப்பிக்க முடியும். இதே இதில் I will add on to you want to say something? Yes, please. இந்த காஞ்சிபுரம் சாரீஸ் வந்து சில்க் சாரீஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். கோவிட் அப்போ எல்லாமே அந்த ஜூம் கால் அண்ட் வீடியோ கால் மூலமாக வாங்கினாங்க. தட் இஸ் ஸ்டில் கண்டினியூயிங் டு ஹேப்பன். அங்கே போக முடியாதவங்க காஞ்சிபுரம் சாரி கட்ட எங்க போனாங்க? அதெல்லாம் கேட்க கூடாது, சரியா? just kidding. He's selling something about it. நீங்க பாதி பேர் தூங்கிர கூடாதுங்கறக்காண்டி ஒரு காமெடி விட்டு போட்டோம். ப்ளீஸ். போஸ்ட் கோவிட் கூட still people are preferring video calls and zoom calls for purchasing Kanjipuram sarees, and I can name few showrooms for that. அப்படியே இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ரொம்ப சார் முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாரு. என்னன்னா இப்போ எல்லாமே வந்து ஹைபிரிட்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு போறோம். இப்போ இவங்க சொல்ற இது வந்து என்னன்னா, நான் பிசிக்கலா ஒரு ஸ்டோர் போறேன், நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுங்கள், உங்களால் எவ்வளோ வேரியண்ட் ஆஃப் டிசைன் அந்த ஸ்டோரில் உட்காந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு. ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் போகிறீங்க, உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன வாங்கணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறது அந்த சேலிங் பண்ணுற லேடி தான். ஓகே, அந்த லேடிக்கு இன்றைக்கி வேலை பார்க்காத இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2 டிசைனை வச்சு ஓபி அடிச்சு உங்கள் மண்டையை கழுவி அதை வாங்க வச்சுருவாங்க. திஸ் இஸ் தர் சேல்ஸ் ஸ்கில். ஓகே, நடக்கிறது. ஓகே, ஏன்னா உங்களோட ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரில் என்னன்னா அந்த சேல் பண்ணுற பீப்புளோட கெப்பாசிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. பட் ஆன்லைனில் இப்போ ஹைப்ரிட் மாடல்ன்றது என்னென்னா, நீங்கள் ஆன்லைனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் மீன் லைக் இவ்வளோ மாடல் இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது, அதோட இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஃபிசிக்கலாக போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இது செகண்ட் மாடல். அதாவது ஆன்லைனில், ஏன்னா ஆன்லைனில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ டிஸ்கவரி பண்ணும்போது என்னால் ஆயிரக்கணக்கான டிசைனை பார்க்க முடியும். அது ஈவன் இப்போ புதுசாக இருக்க டெக்னாலஜிலாம் நான் ஜஸ்ட் என் ஃபோட்டோ மட்டும் கொடுத்தா போதும், என்னோட ஃபோட்டோவுக்கு என்ன மாடல் பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகும் அப்படின்றத அது ஜென்ரேட் பண்ணும். ஓகே, தென் நான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டோருக்கு போயிட்டு இந்த மாடல் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத போய் பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். இன்னொரு டெக்னாலஜி சார் சொன்னார், ஏஆர் மதுரையில் ஒரு 3வது மாடல் இருக்குது, அதையும் சொல்லிடுறேன். ஜென்ரலாக ஆன்லைனில் வாங்குறது சீப்பாக இருக்கும். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரில் போய் போட்டு பார்த்து ஃபிட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஆன்லைனில் அதை ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். இது 3வது மாடல் சார், இது நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி இனோவேஷன்லாம் மதுரையில் எவ்வளோ ரிலேட் பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்கன்னு பார்த்து. இல்லை சார், இந்த மாதிரி இனோவேஷன்லாம் மதுரை இஸ் வெரி குட் ஃபார் இனோவேஷன். We are up to date in the market trend. Exactly. ஏன்னா வாட்ஸ்அப் ரீசெண்டாக நிறைய ஸ்டடி பண்ணாங்க. வாட்ஸ்அப் வந்து வெறும் மெசேஜுக்காக யூஸ் பண்ண ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான்.
ஆனால் மதுரையில் மட்டும்தான் முதல்ல வாட்ஸ்அப்பை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். ஒரு பூக்கடையில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும். இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு, எஸ்பெஷலி Tier 2 டவுன்ஸில் இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் ஃபேஸ்புக் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் ஃபார் பிஸ்னஸ்னு ஒன்று செப்பரேட் ஆரம்பிச்சான். அவனோட பேஸ் ஸ்டடி அவன் சொல்கிறது என்னன்னா, மதுரை மாதிரி Tier 2 டவுனில் பீப்புள் ஆர் ஸோ க்ரியேட்டிவ். ஏன்னா நான் வாட்ஸ்அப்பை மெசேஜ் அனுப்புறதுக்காக அனுப்புனேன், ஆனால் என்டையர் பிஸ்னஸே அவங்க வாட்ஸ்அப்பில் தான் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பால் கடையில் பால் வாங்குறது வாட்ஸ்அப்பில் தான் போயிட்டுருக்கு. சார் 2 பாக்கெட் போட்டு விட்ருங்க, வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் உங்களுக்கு ரெடியாக இருக்குது ரெஸ்பான்ஸு. ஸோ ஹோல் பிஸ்னஸ் எல்லாமே முடிஞ்சோன்னே யூபிஐயில் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ அவர்கிட்ட ஆப் கிடையாது, வெப்சைட் கிடையாது, இ-காமர்ஸ் கிடையாது, பேசிக் வாட்ஸ்அப்பை வச்சு ஹவு ஹி ஏபிள் டு டூ பிஸ்னஸ். ஸோ அந்த பார்ட் வி ஆர் சூப்பர். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது. நல்லா கை தட்டிடுங்க 2 பேருக்கும். அமேசிங் இன்சைட்ஸ் தே ஹவ் கிவன். ஷியாமே சார், யூ செட் ஒன் பாயிண்ட் தட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி ஃபுல்லாகவே வந்துருச்சு. நான் போய் நகை கடை முன்னாடி நின்னா நகை போடுறோம், கண்ணாடி கடை முன்னாடி போய் நின்னா கண்ணாடி வந்து தெரியுதுன்னு சொல்கிறோம். ஹவு டு யூ திங்க் இஸ் த பீப்புள் ஆர் ரெடி டு சேஞ்ச் அண்ட் ஹவு டு யூ திங்க் இஸ் அடாப்டேஷன் ஈஸி ஃபார் சச் டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்றது ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் இட்? ஸோ எந்த டெக்கு எடுத்தோம்னாலுமே அந்த டெக்குக்கு வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ அப்படிங்கிறது என்னோட क्वेश्चन. இல்ல அந்த டெக் பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் गाइस. இது இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन, கொஞ்சம் கேளுங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கங்கறது. கொஞ்சம் மைக் ஒரு டெக்கை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து அடாப்ட் பண்ண முடியும். இங்க என்ன பிரச்சனை, இப்போ கரண்டா எல்லா கம்பெனிஸுமே எங்க தப்பு பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த டெக்குக்கு வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ்ன்றது ரெகுலரா இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நாங்கள் மீடியா கம்பெனி வச்சுருக்கோம். வி ரெகுலர்லி ஒர்க் அடோபியில் ஒர்க் பண்ணுவோம், ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க் பண்ணுவோம், ப்ரீமியர் ப்ரோ, எஃப்சிபி ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து எங்கள் டீமுக்கு வந்து திடீர்னு டூலை கொடுத்து இதில் நீ ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அது தெரியல. தே ஆர் நாட் ரெடி டு லேர்ன். அதை ஸ்டடி பண்ண தயாராகவே இல்லை. அப்போ நாங்கள் அதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வி கால் நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் கூப்பிட்டு வி ரெகுலர்லி ட்ரெயின் த பீப்புள். அப்போ ஒரு ட்ரெயின் பண்ணி அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஐ அவங்க ஒர்க்கை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது ஒர்க்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக முடியுதுன்றதை அவங்களே ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஸோ வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அடாப்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இப்போ எக்ஸல் ஷீட் இருக்குது. எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு டேட்டா போடுறீங்க, ஒரு 100 ஃபார்முலா போட்டு தான் அந்த எக்ஸல் ஷீட்லேருந்து டேட்டா வெளில எடுப்போம். இப்போ அந்த ஃபார்முலாவே தேவையில்லை. நீங்கள் ஒரு ப்ராம்ப்டாக கேட்டிங்கனாலே ஒரு ஆன்சர் வர மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக வருது. ஒரு 100 ஃபார்முலா போடுற இடத்துல ஒரு 2 லைன் ப்ராம்ப்ட் போட்டிங்கனாலே எக்ஸாக்டான ஆன்சர் வந்து எக்ஸல் ஷீட்டாகவே வெளில எடுக்கிற மாதிரிலாம் டேட்டா ஏஐயில் வந்துருச்சு. ஸோ வந்து இந்த ப்ராம்ப்ட் போட தெரியணும். இங்கே தான் பிரச்சனை. இந்த ப்ராம்ப்ட் போட தெரியணும் அப்படின்னா அங்கே லேர்னிங்கிற விஷயம் வேணும். அந்த லேர்னிங்கிற விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அடாப்டேஷன் ஈஸியாக வந்துடும்ன்றதே என்னோட பாயிண்ட். சார், இந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷனில் ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து எங்கள் ஃபீல்டில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிளாக் வாட்டர் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன வாட்டர் சார்? பிளாக் வாட்டர் தியரி. பிளாக் வாட்டர் தியரி. ஓகே. பிளாக் வாட்டர் தியரின்றது என்ன அப்படின்னா, எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விஷயம் வரும்போது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளாக் வாட்டர்ன்றது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த பிளாக் வாட்டர்ன்றதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா, ஒன்லி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீமியம் பீப்புள். பிளாக் வாட்டர்னா என்னன்னு சொல்லிருங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் பிளாக் வாட்டர் எல்லாருக்கும் தெரியுமா பிளாக் வாட்டர்னா என்னன்னு? பிளாக் தெரியாதவங்களுக்கு he will tell you what it is. வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. நம்ம தண்ணியை வந்து கருப்பு கலரில் இப்போ வந்து கொடுக்குறாங்க. தண்ணி வந்து வாட்டர் பாட்டில் கருப்பு கலரில் இருக்கும். கேட்டால் ஹிமாலயாவிலேருந்து வந்து தண்ணின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பிளாக் வாட்டர் தேரி எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை புதுசாக கொண்டு வருது. இட்ஸ் அ நியூ ப்ராடக்ட். இந்த மார்க்கெட் அடாப்ஷனுக்கு கொண்டு போகிறது என்ன பண்ணுறதுனா, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பீப்புள், செலிபிரிட்டி, இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வாட்டர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது. ஓகே. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்னன்னா, இவங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்களே, அப்போ நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ணால் அவங்கள மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜஸ் நம்ம இது யூஸ் பண்ணும்போது வி ஃபீல் ப்ரீமியம் அப்படின்ற கான்செப்டில் மிடில் லெவலில் இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை ஆஸ்பைரிங் ப்ராடக்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ டாப் லெவல், மிடில் லெவல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோடனையும் பாட்டம் லெவலில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை, அடாப்ட் ஆகி தான் ஆகணும். ஓகே. இதுதான் வந்து அந்த பிளாக் வாட்டர் தேரின்றது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்னாலஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் டாப் லேயர் பீப்புளுக்கு ஃபஸ்ட்டாக ஆன்போர்ட் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் வாட்ச்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்ப ப்ரீமியமான ப்ராடக்ட்டு, சர்டன் பீப்புளுக்கு அதை டார்கெட் பண்ணுவாங்க. அந்த பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றனால ஆஸ்பைரிங் மிடில் கிளாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளும் ஒரு ஆப்பிள் வாட்ச் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் இருப்பாங்க. பட் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். டக்குன்னு இன்னொரு கம்பெனி என்ன பண்ணுவான்னா, அதே வாட்சை அஃபோர்டபுளாக 2000 rupees கொடுப்பான். தென் த மிடில் கிளாஸ் வில் ப்ரொக்யூர் தட் ஒன். ஸோ டெக்னாலஜியில் இவங்களும் அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க. இவங்க 2 பேர் அடாப்ட் ஆகிட்டனால அந்த பாட்டம் லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு தே டோன்ட் ஹவ் எனி ஆப்ஷன், தே ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஹேஸ் டு மூவ் டு த டெக்னாலஜி. ஸோ இப்படி தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா டெக்னாலஜி, ஏஐ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேரியை வச்சு தான் அவங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க. பிளாக் வாட்டர் இன்னைக்கு வந்துச்சு, ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி பல ஆண்டுகளாக இருக்குது. The theory of adapting to new technology. So the black water is the new term which is given to that technology. Yeah, okay, basically noted, any noted new point. adoption, Noted point, yeah, sir. Sir, one question to you is, now that AI is in market, do you think AI can influence your decision making capacity? ஸோ பேசிக்காக வந்து ஏஐயோட கரண்ட் சனாரியோ. I repeat my question. My question to him is, can AI influence his decision making capacity? புரியுதா? Yeah.
இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற ஏஐயோட கெப்பாசிட்டி என்னன்னு சொல்லிடுறேன் சார். இப்போ டெவலப் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஏஐயும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஆன் அசிஸ்டிவ் டூலாக இருக்குது. அசிஸ்டிவ் டூல் அப்படின்றது என்னென்னா இட் கேன் ப்ரொவைட், நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திஸ் ஏஐ கேன் ப்ரொவைட் 3 to 4 பக்கெட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ண போகிறீங்க, இதெல்லாம் பொட்டன்ஷியல் ஆப்ஷன், இந்த ஆப்ஷன் நான் எதுக்காக நான் டிசைட் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு அசிஸ்டிவாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற ஏஐ. பட் நம்ம ஏஐயில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் போகிறோம். அது பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்கிறாங்க, ஏஜிஐ. ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், அது பேர் வந்து ஏஜிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சார் வந்து ஒன்று சொன்னார், லைக் கூகுள் வந்து ஒரு கஸ்டமர் கேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஸோ ஏஐயோட சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு நம்ம 2 டெஸ்ட்டு வைக்கிறோம் சார். ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டோட பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் சொல்கிறோம். இந்த டேர்னிங் டெஸ்ட்டுன்றது என்னென்னா, ஒரு ஏஐ அந்த சைட்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணி பேசுது அல்லது ஒரு மெசேஜ் பண்ணுது. ஹியூமனோட பிரெயினால் நம்ம பேசுகிறது ஒரு ரியல் ஹியூமன்ட்டையா அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர்ட்டையான்னு எப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியலையோ அப்போ அந்த ஏஐ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டேர்னிங் டெஸ்ட்டை பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ கூகுள் 2019 they announced that we successfully made a AI to pass the turning test. ஓகே, இது எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுன்னா 2030 தான் நம்மளோட ஏஐ டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த பர்டிகுலர் கேஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணுவோம்னு எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க. ஆனால் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணுறோம் 2019. செகண்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் பேர் வந்து என்னென்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செல்ஃப் அவேர்னஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஏஐ வந்து தன்னை ஃபீல் பண்ணுறது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, உங்கள் ஃபோனை ஸ்க்ரீனோட பவரை நீங்கள் ஆஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பாப்பப் வருது, ஹாய் ஐ எம் சேட்டிங் வித் மை ஃப்ரெண்ட் இன் வாட்ஸ்அப். நீ ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா என்னால் அந்த சேட்டை கண்டினியூ பண்ண முடியாது, ஸோ ஐ டோன்ட் அலோவ் யூ டு டர்ன் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு உங்கள் ஃபோன் உங்கள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால் செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஃபோனுக்கு தெரியுது நான் லைவில் இருக்கேன், நீ பவர் ஆஃப் பண்ண அப்படின்னா என்னோட விசிபிலிட்டியோ சம்திங் எனக்கு இதாகுது, ஸோ என்னால் அதை அலோவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட சொல்லுது ஐ டோன்ட் அலோவ் டு டர்ன் ஆஃப் த ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லுது. அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி அதுக்கு வந்துச்சுன்னா இதை தான் வந்து நம்ம வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து சங்கர் வந்து சிட்டி படத்தில் அழகாக காமிச்சிருப்பாரு. ரஜினி வந்து அந்த ரோபோட்டை டிஸ்மேண்டில் பண்ணும்போது சிட்டி சொல்லும் ஐ வாண்ட் டு லிவ், ஓகே நான் வாழ ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன், என்னை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணிடாத. இதுதான் ஏஐயோட ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது we say that AI successfully completed the self awareness test and that become a AGI. AGI-ன்றது artificial general intelligence. It can really think like a human. இப்போ கரண்ட்டாக ஏஐ கம்யூனிட்டியில் இருக்குது மிகப்பெரிய ஈலன் மாஸ்க் மாதிரியான சயின்டிஸ்டோட ஒன்றாவது தேரி என்னென்னா, ஏஐ கண்டுபிடிக்கிறீங்க, ஒன்று அந்த ஏஐயை சுப்பீரியர் தென் ஹியூமனாக கண்டுபிடிச்சிருங்க, மனுஷனோட ரொம்ப சுப்பீரியராக கண்டுபிடிச்சிருங்க, இல்லை ஏஐயை வந்து ஃபார் லெஸ்ஸர் தென் ஹியூமனாக நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. பட் ஏஐயை ஈக்குவல் டு மனுஷனை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, அவனோட கெப்பாசிட்டி ஈக்குவல்னு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் தியரி ஆஃப் ஹியூமனிட்டி சர்வைலன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஏஐ வந்து 2 பேருமே ஈக்குவல்ன்றப்போ தான் நம்ம சண்டை போடுவோம். உங்களோட நான் பெருசு என்னோட சிறுசு அப்படின்னா நம்ம சண்டை போட மாட்டோம். whenever we feel you are equal we want a dominance. ஸோ ஈலான் மாஸ்க் மாதிரி சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறதுனால நீங்கள் ஏஐ கண்டுபிடிக்கிறீங்களா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது, ஒன்று சுப்பீரியரை கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஏஐ ஃபீல் தட் இந்த மனுஷனை அழிக்கிறதுல நம்மளுக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது, இவனுக்கு 4-5 ரீல்ஸை காமிச்சோம்னா அவன் சாட்டி உட்காந்துருப்பான், நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு ஏஐ திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இவனுக்கு ஒரு 5 ரீல்ஸை போட்டு விட்டோன்னா அவன் ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து இப்படி பண்ணிட்டே இருப்பான், நம்ம வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம், அது டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ரொம்ப லோயராக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்ம சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி நடந்துட்டு இருக்கும். பட் ஈலான் மாஸ்க் சொல்கிறது என்னன்னா ஈக்குவல் பண்ணாதீங்க, ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸையும் ஏஐ இன்டெலிஜென்ஸையும் ஈக்குவல் பண்ணாதீங்க. அதுதான் இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கிற டெவலப்மெண்ட் இன் ஏஐ சார். எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக, இன்னும் அவர் சொன்னதை ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியல. சிட்டி பற்றி என்ன சொன்னீங்க, அது மட்டும் கொஞ்சம் எல்லாம். அந்த சிட்டி படம் நீங்கள் எந்திரன் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் அவேர்னஸ் டெஸ்ட்டை சரி சார், அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதான் சொல்கிறேன், அது ஒரு டெவலப்மெண்ட் மைல்ஸ்டோன் சார். நான் சொன்னேன் இல்லை, ஏஐ வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு 2 இம்பார்ட்டன்ட் மைல்ஸ்டோன் இருக்கு. அபிஷேக் பச்சன் என்ன பண்ணுவாருன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுதான் தட் வாஸ் மை क्वेश्चन. Thank you sir, that was a good one guys, give a big round of applause to him. சூப்பர். ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா, நேற்று நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். ஜென்ரலாக நீங்கள் இந்த பார்க்குற பேனல் டிஸ்கஷன்லாம் வந்து நாங்கள் முதலே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு பேசுவாங்க அப்படிலாம், ஐ மீன் பேசாமல் தெரியாமலாம் பேசுவாங்கல்ல, அவங்கள்ட்டே நான் கேட்பேன் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள், நான் அதை கேட்குறேன் அப்படின்னு. ஸோ தே வில் கம் ப்ரிப்பேர். திஸ் இஸ் ஹவு த பேனல் டிஸ்கஷன் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு ஹேப்பன்ஸ். உண்மையை சொல்கிறேன். ஸோ நான் எப்படி கேட்டேன், இவங்க எல்லார்ட்டையும் 3 கொஸ்டின் கேட்டேன். சின்ன விஷயம் என்ன பண்ணேன்னா,
இவர் கேட்ட கொஸ்டின் அவர் கேட்காம மாற்றி மாற்றி அந்த 3 கொஸ்டினையும் கேட்டேன். பட் தே ஆல் கேவ் அ ஃபினாமினல் ஆன்சர்ஸ் விச் ரியலி நீட்ஸ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் டு தெம். இவங்களுக்கு கேட்ட கேள்வி யாருமே அவங்களுக்காண்டி கேட்க சொன்ன கேள்வி கிடையாது, மாற்றி மாற்றி கேட்டாச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் சம் இன்னோவேட்டிவ் கொஸ்டின் டு யூ சார். உங்களுக்கு ஷியாமேஷ், 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ எங்களை மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்க, ஜஸ்ட் பாஸ் அவுட் பண்ண போகிறீங்க காலேஜில் அப்படின்னா எங்களை மாதிரி. வாட் வுட் யூ டூ ரைட் நவ்? திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். புரியுதா? நம்மளை மாதிரி நம்ம கூட அவர் உட்காந்துருந்தாருன்னா காலேஜை விட்டு வெளியில் வந்தோன்னே வாட் வில் யூ டூ ஆஃப்டர் திஸ்? நான் அடுத்து என்ன அப்டேட்டுன்றதை பார்ப்பேன். என்ன டெக் இருக்குது, என்ன டெக்னாலஜி இப்போ ரைட் நோ இருக்குது, என்ன அப்டேட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து நான் வெறும் சும்மா பேப்பர் ஒர்க்காக இருக்கிறதுன்றது நான் ஆசைப்பட மாட்டேன். பேப்பரை தாண்டி வேறு என்ன இருக்குது, மார்க்கெட்டில் சர்வை பண்ணணும்னா என்னென்ன டெக்னாலஜி படிக்கலாம், நான் அப்படி பார்த்து தான் மூவ் ஆனேன். ரைட் நோ நான் அப்படி வந்து தான் போய்கிட்டும் இருக்கேன். இப்போ இதுதான் நான் பண்ணுவேன் நான். So guys, that is a big takeaway to you all from a business leader that வெளியில இன்னைக்கு நீங்க காலேஜ் விட்டு போனீங்கன்னா learn new technologies and adapt to changes. That is what you are telling. Mr. T.S. Shiva, நீங்க அப்படியே ஒரு 40 years முன்னாடி போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? சேம் கொஸ்டின், just 10 year லைன்ல மட்டும் பின்னாடி போயிரு. இல்லை எல்லாருக்கும் அதுதான். இப்போ whenever you come out of college you want to start your career on a high, but இவர் சொன்ன மாதிரி டெக்னாலஜி இஸ் எவ்ரிதிங் டுடே. ஸோ டெக்னாலஜியில் அப்டேட்டடாக இருக்கணும். அண்ட் ஃபார் ஆர்கனைசேஷனாக வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ் யூ எம்ப்ரேஸ் நியூ டெக்னாலஜி, தென் யூ வில் சர்வைவ். இல்லைன்னா காணாமல் போயிடுவீங்க. தட்ஸ் த ப்ராக்டிக்கல் திங். பி இட் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஆர்கனைசேஷன், நீங்கள் அப்டேட் ஆகலை அப்படின்னா காணாமல் போயிருங்க. இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த பற்று வரவு நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி எழுத தெரியும்னு தெரியல. இன்றைக்கி யாருக்குமே அது எனக்கு தெரிஞ்சு எழுத தெரியல. எவ்ரிபடி இஸ் டியூன்ட் அப் ஃபார் டேலி, ஜோஹோ ஆர் வாட் எவர் த சாஃப்ட்வேர் வி ஹேவ். இன்றைக்கி யாரையாவது கொடுத்த கணக்கு நோட்டில் எழுதுங்க அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது. கரெக்ட். ஸோ வென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் ஒரு கேரியரில் வரீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி அப்டேட்டட் வித் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. கன்வென்ஷனல் மைண்ட் செட்டில் இருக்காதீங்க. தட் வில் நாட் ஹெல்ப் யூ. You should have one unique salient feature, your USP, to survive in the industry. Thank you. Thank you, sir. Sir, one more question to you. What do you think is the one biggest mistake you have done in your life? In business point la solren, neenga personal ala solliruva. One biggest mistake in your profession which you did, if you could not have done that, you would have been in a different level today. அப்படி ஏதாவது டக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுதா? See, organizations எல்லாருமே, இப்போ நான் இல்லை, எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னன்னா, வி ஸ்ட்ரகிள் டு ஸ்கேல். அதாவது 5 years பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணியிருப்பாங்க, 10 years ரன் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் ஆர் லெஸ் சேம். இப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்டாக்னண்ட்டாக போயிட்டுருக்கும். இந்த மாதிரி இருந்தால் இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன். உங்கள் கம்பெனி இருக்குது, எனக்கு லாபமும் இல்லை குறையவும் இல்லைப்பா அப்படின்னு இருந்தால் நீங்கள் காணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து யூ நீட் டு ஹேவ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பில்ட் இன். அண்ட் அதுக்கு டெக்னாலஜியில் வந்து இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இஆர்பி எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் நார்மலாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா டேலி, ஜோஹோ இந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங்க்கு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருப்பீங்க. பட் இஆர்பிக்கு டு மேனேஜ் யுவர் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப், டு ஹெச்ஆர், சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், பீட் ஸ்மால். இது நான் அமேசான் பண்ணணும், ஸ்னாப்டீல் பண்ணணும்னு இல்லை. ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ சிஆர்எம், இஆர்பி இன் பிளேஸ். மினிமம் பட்ஜெட்டில் கிடைக்குது. இஆர்பி இஸ் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் உங்கள் கம்பெனிக்கு. பட் இட் வில் கிவ் யூ கிரேட் ROI. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஹெவியாக இருக்கும். அண்ட் இட் வில் அலவ் யுவர் கம்பெனி டு ஸ்கேல். இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து 10 years டவுன் த லைன் நான் இப்படி இருக்கணும்னு நினச்சா யூ ஷுட் ஹாவ் அ இஆர்பி சிஸ்டம் built in your organization. That's something I have learned in my in a later stage. Yes. So you don't have that vision of vision is what you want to try to right. நான் பண்ண மிஸ்டேக்கை நீங்க பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றேன். ப்ராப்பர் விஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. சரி சார். சார் உங்களுக்கு நீங்க உங்களோட 25-26 வருஷ வாழ்க்கையில நான் இதை சாதிச்சு காமிச்சேன் அப்படின்ற ஒரு மொமெண்ட், தட் ஐ ஹவ் டன் திஸ் அப்படின்னு பெருமைப்படுற ஒரு மொமெண்ட் என்ன? ஆக்சுவலாக வந்து மதுரை ஒரே ஒரு மொமெண்ட் ஷார்ட்டாக ஒரே அதான் மதுரை வந்து என்னென்னா ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கம்யூனிட்டி. பட் நீங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது என்னென்னா நம்மளை எல்லா மீடியாவும் ரொம்ப பேடாக தான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க மதுரைக்காரனாலே. இது ஏன்னா இது எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா, நான் ஒரு ஜெர்மனில் வந்து ஒரு பெரிய கீனோட் டாக் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அது நான் எப்போவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐம் ஃப்ரம் மதுரைன்னு கொடுப்பேன் அந்த டாக்கை. அது முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒருத்தவர் என்னோட பேக் சைடு இப்படி டச் பண்ணிட்டே இருந்தார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. அவர் சொன்னார், நான் நிறையா தமிழ் மூவிலாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த மதுரையில் இருக்கவங்கலாம் பின்னாடி அருவாள் வைக்கிறதுக்கு ஒரு
இது வந்து பெருமைப்படுற மொமெண்டா சார்? ஸோ இல்லை நான் அதை சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை எல்லா மூவியும் அப்படி தானே காட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ என்னோட ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் அச்சீவ்மெண்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுறதுனா, அப்போ நான் டிசைட் பண்ணுறது மதுரையோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அந்த ஸ்பிரிட்டை வந்து வி ஹவ் டு ஷோ டு த வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு. ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபுல் மதுரை ஜேர்னியை வந்து ஸ்டோரி ஆஃப் மதுரை பாய்ஸ்னு அமேசானில் வந்து மூவியாக ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஓ சூப்பர். ஸோ இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் இன் 197 கண்ட்ரீஸில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எப்படி வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மதுரையிலேருந்து பண்ணுறோம். எங்களோட ஹோல் ஸ்டோரி இஸ் ஃபீச்சர்ட். OTTயில் இருக்குது, மிஷன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது வந்துடும். ஸோ நவ் தெர் ஆர் சோ மெனி பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வி கிரியேட்டட் ஃப்ரம் தட் மூவி. அது ஹோல் அபவுட் லைக் மதுரையோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி தான். இந்த ஊரில் என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்மளோட ஒரே இது என்னன்னா நம்ம ரொம்ப சைலண்ட், பிராண்டிங் பண்ண மாட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவார்ட்ஸ் தட் இனிஷியேட்டிவ். சூப்பர் சார், தேங்க்யூ. நல்லா கை தட்டலாம்ப்பா. MS தோனி, அசாருதீன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அவங்கள பற்றி ஒரு படம் வந்திருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது, நான் போய் பார்ப்பேன் கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ சார். படம் பேர் என்ன சொன்னீங்க? மிஷன் ஸ்டார்ட் அப். மிஷன் ஸ்டார்ட் அப். ஹீரோ வந்து யாரு? நானே தான் நடிச்சிருக்கேன். 40 நீங்க நடிச்சிருக்கீங்களா? 40 நாள் செல்ஃபி கில்ஃபி எடுக்கணும்னா சாரை வெளில வச்சு எடுத்துங்க ஆஃப்டர் த செஷன். தேங்க்யூ சார். சியாமேஷ், ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின். அவருக்கு ஃபெயிலியர் கேட்டேன், இவங்களுக்கு சக்ஸஸ் கேட்டேன். உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின். இங்கே இருக்கிற எல்லா யங்ஸ்டருக்கும் ஒரு அட்வைஸ் நீங்கள் கொடுக்குறதுனா வாட் வில் பி யுவர் அட்வைஸ்? இட் கேன் பி பர்சனல், இட் கேன் பி ப்ரொஃபஷனல், இட் கேன் பி ஃபேமிலி, இட் கேன் பி பிஸ்னஸ், வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஒன் அட்வைஸ் விச் யூ திங்க் யூ வில் கிவ் டு ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ். ப்ரொஃபஷனுக்கு தரேன். எந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலுமே வந்து ரெகுலர் இன்டர்வலில் ஒரு R&D இருக்கணும். ஒரு R&Dன்றது டிஃபால்ட்டாக இருக்கணுன்றதை நான் பார்க்குறேன். அப்டேட் பண்ணுறோம் தாண்டி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அது ஜெயிக்குதோ தோக்குதுன்றது ரெண்டாவது பிரச்சனை. அதை ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அது நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணோம். அது பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த R&D ஸ்டேஜ், அந்த R&Dனா என்ன, அந்த R&D பண்ணி அதை என்ன பண்ணுறாங்க, வேறு வேறு நம்மளை மாதிரி இருக்க வேறு வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதை ரெகுலராக பார்த்து லிங்க்டின் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுங்கள். அது வந்து எனக்கு ஒன்றுமே வேஸ்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். பட் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கமிங் டு அவர் ப்ரொஃபஷன், யூஸ் லிங்க்டின். அந்த லிங்க்டின்ல கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு தங்க முட்டை போகிற வாத்து மாதிரி மெல்ல மெல்ல நீங்கள் வந்து தங்க முட்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். லிங்க்டின் யூஸ் பண்ணுங்கள், ப்ளஸ் வந்து R&D பண்ணுங்கன்றது நான் தர்ற பெஸ்ட் அட்வைஸ். Do not fear failure. Always try new things and latest technology adapt பண்ணுங்க. LinkedIn நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. Thank you very much sir. I think we have done justice to the topic commerce and management. Any questions? One or two questions can be open to the audience please. Do anyone have any questions? தயவு செய்து எந்திரிச்சு உங்க படத்தோட ஹீரோயின் யாருன்னு கேட்றாதீங்க. Only technical questions allowed. இல்லை ஹீரோவா அவரே நடிச்சிருக்காரு, ஹீரோயின் யாரு நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் சார். அது எனி கொஸ்டின்? ஸோ anyone? சார் அந்த கொஸ்டின் யாருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லிடுங்க. அதாவது அண்ணா பழைய காலங்களில் என்னென்னா அண்ணாச்சி கடை இருந்தது சார் சொன்னீங்க. அண்ணாச்சி கடை இருக்கிறது தான் மக்களுக்கு கூட தரமான பொருள் கிடைச்சிது. இன்றைக்கி உள்ள பொருட்கள் தரமாட்டு இல்லை. எந்த பொருள் எடுத்தாலும் மொபைல் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆன்லைனில் ஆர்டர் போடுறதெல்லாம் ஒழுங்கானதாட்டும் நேர்த்தியானதாட்டும் இல்லை. இதனால் என்னென்னா பெரிய கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய பெரிய முதலாளிகள் தான் இன்றைக்கி பொழைச்சிட்ருக்காங்க. அதானி அந்தானி தான் ஓப்பனாக பொழைச்சிட்ருக்காங்க. வேறு சிறு முதலாளி என்றைக்கும் பாவமாக இருக்கக்கூடியவங்க பாவமாக, புவராக இருக்கக்கூடியவங்க புவராக இருக்காங்க. பணக்காரனாக பணக்காரனாட்டு பணக்கார பெரிய பெரிய பண முதலீடுகள் வந்துட்டு இருக்காங்க. பாவங்களுக்கு பாவப்பட்ட சிறு முதலீடுகள் சிறு தொழில்கள் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்படுது. இதனால் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இருந்தாலும் நிறைய தீங்குகளும் இருக்குதுன்னு நான் இடத்துல பதிவிடுறேன். அவ்வளோ சார். உங்கள் கேள்வி என்ன? நீங்கள் பதிவிட்டுறது புரிஞ்சிருச்சு. உங்களோட கேள்வி என்ன சார்? கொள்கைனா சிறு முதலாளியை எப்படி இப்போ பெரிய முதலாளிகள் திருப்தி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? சிறு முதலாளியை எப்படி அவங்களுடைய பிழைப்பு வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுதில்ல, அதுக்கு என்ன சோல்ஸ் இருக்குது அதான் கேட்குறேன். அதாவது சிறு தொழில்கள் சிரித்து கொண்டே போகின்றத பணக்காரன் ஆகிட்டே போறான். ஆமாம், அதுக்கு ஏதாவது மாற்றம் உங்க டெக்னாலஜியில் வருமானு உங்க கேள்வியா சார்? ஆமாம் சார், ஆமாம் சார், அதுதான் கேள்வி. அது யாரு whoever wants to answer. பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எத்தனை டீ ஷாப்பில் UPI QR கோடு இருக்குன்னு சார்? சார் டீ ஷாப் இல்ல, பூக்கடையில நீங்க 3 ரூபாய்க்கு ஒரு ரோஜா 3 ரூபாய் இல்ல, ஐ மீன் குட்டி பூ வாங்கினா கூட UPI-ல தான் பண்றாங்க. சிம்பிள் சார். அதாவது யாரெல்லாம் அந்த அடாப்ஷனுக்கு எனேபிள் பண்ணாங்களோ they are all surveyed. அவங்க சின்ன பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் பெரிய பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் whoever it is, அந்த டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும்போது
நான் இதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி, என்னோட ட்ரெடிஷ்னலை தாண்டி அந்த லீப் ஜம்ப் எடுத்து நான் அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரெடின்னு யாரெல்லாம் அதை பண்ணாங்களோ அந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே சர்வே ஆயிடுச்சு. சூப்பர் சார், சூப்பர். நான் பண்ண மாட்டேன். Please be ready to change. Yes. Thank you. Anyone? A last question. One last question. அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி ஏதாவது சொல்லுங்கள் சார். லிங்க்டின் பற்றினா தனியாக நீங்கள் கிளாஸ் எடுக்கணும் சார். ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஏ வைஸ் பிரின்சிபல் டு ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் ஃபார் அ கிளாஸ் இன் லிங்க்டின் சார். வி வில் கம் அண்ட் டேக் அ கிளாஸ் ஆன் தட். இல்லை, நான் எதுக்கு லிங்க்டின் நான் சொல்கிறேன். எதுக்குன்னு சொல்லுங்கள். எஸ் எஸ். இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு யூ ஹேவ் சம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டார் ஓகே ஒரு பெரிய ஸ்டார் இருக்காங்க, இல்லை சம்திங் ஒரு பிஸ்னஸில் வந்து இப்போ இலான் மஸ்கே இருக்காங்க, நீங்கள் அவர் அப்ரோச் பண்ணணும்னா வாய்ப்பே கிடையாது. பட் ஆனால் லிங்க்டின்ல வாய்ப்பு இருக்குது. அது உடனே வருமானு கேட்டிங்கனாலும் கிடையாது. பட் ஆனால் தேர் இஸ் அ பாசிபிள். நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கம்பெனியில் இருக்கிற சிஇஓட்ட நான் பேசணும், ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கம்பெனியோட மேனேஜரை நான் அப்ரோச் பண்ணணும், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்க இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்க டீட்டெயில்டாக இன்சைட்டாக சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் போஸ்டர் கிடையாது, இன்சைட்டாக டாக்குமெண்டடாக என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்றதை நீ பார்க்கணும். அப்போ தான் லிங்க்டின்ல பார்க்க முடியும். இது நீங்கள் ஃபேஸ்புக் பண்ணினா பார்க்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் காலேஜ் முடிச்ச டைம்ல இருந்தே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ண கம்பெனியே ஒரு பெரிய கம்பெனி கேம் லாஃப்ட்டில் ஒர்க் பண்ணேன். அந்த கேம் லாஃப்ட்ன்றது தான் அசாசின் கிரீடோட கேம் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி. மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியும் எனக்கு அசாசின் கிரீடு. அந்த கம்பெனி நான் அப்ரோச் பண்ணது லிங்க்டின் மூலியமாக தான் அந்த கம்பெனி அச்சார்கிட்ட பேசி அப்புறம் அவங்களோட ஜூம் கால் வந்து யூஎஸ்லேருந்து ஜூம் கால் எடுத்துனா பெங்களூரில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகினேன். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன். So that's it. Super sir. Thank you very much guys. I think we did justice to the program. Please give a big round of applause. நல்லா கை தட்டுங்க. நல்லா கை தட்டினா ஆர்ட்டுக்கு நல்லது. For our panelists, thank you very much for the opportunity. So I request our co-chair of Young Indians, Mr. Shannarlar, onto the dais. Hats off to our energetic moderator and vibrant panel members for the spirited discussion, especially in this post-lunch session. I speak for all when I say that the real-world experiences and insights of our panel members have truly enlightened us, and I am sure that each one of us will take back a precious gem of wisdom with us today. Every new experience brings its own maturity, and our panel members have truly lived these words and inspired us to turn every challenge that comes our way into opportunities. Thank you. இதை வந்து ஏஐ இல்லை, நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் போட்டிங்கன்னா இதை விட அழகாக எழுதி கொடுக்கும். ஸோ தட் இஸ் த ஏஐ அப்ளிகேஷன் இயர். சாட் ஜிபிடியில் தான் போட்டிருக்காங்க, பார்த்துங்க. நான் தான் யோசிக்கிறேன் எப்படி இவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக எழுதுனாங்கன்னு. வெரி குட் மேடம். ஸோ கரெக்ட் யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. தேங்க்யூ. I request Dr. Samuel Anbuselvan sir, Conference Coordinator, to honor Mr. L. Ramanathan, Managing Partner of Sri Vinayaka Screens. I invite Dr. Hilary Joseph, Conference Coordinator, to offer a token of gratitude to Mr. Shenhalal, a proprietor LS Fireworks, for being the man behind this dynamic panel discussion. I invite Dr. Richie Richardson, Conference Coordinator, to offer a token of gratitude to Mr. Senthil Kumar Murugesan, CEO, co-founder of GeoVio Healthcare, Save Mom Private Limited. I invite Dr. Anthony Mary Vinodini, Conference Coordinator, to present a token of appreciation to Mr. Saimish of Saimish Solutions. I call upon Dr. A. Martin David, sir, Vice Principal and Head, to present a token of honor to Mr. T.S. Shiva, CEO, AlphaNet Solution, and President of Software Industries Development Association. I also request Dr. Martin David, sir, to present a token of honor to Dr. John, sir, Dean, School of Business Studies, St. Joseph's College, Trichy. I request Dr.
R. Mary Sophia Chitra ma'am, Organizing Secretary, to honor Dr. P. Vanitha Malavili ma'am, Head and Associate Professor, Department of Commerce, Lady Doak College, Madurai. Thank you. For the kind information of all the delegates, please note that the displayed QR code must be scanned and filled in order to provide your feedback as well as for recording your attendance. Please ensure that you fill the form without fail. We will now break for tea. Post that, the paper presentations are scheduled to take place at various venues, but the online presenters are asked to come back to this hall for your... I repeat, we will now break for tea. Post that, the paper presentations are scheduled to take place at various venues. Check. Scarlett. இது மியூட். Check. Check. யார்? இந்த ஐடிக்குள்ள போய் நான் பேசுறேன். இந்த கூகுள் மீட்ரா. ஓகே சார். நம்ம ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு தானே கொடுத்தோம். ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கு தானே கொடுத்தோம். ஹெட்ஃபோன் ஜாக் பாட்டு போடணும். ஆக்ஸ் கீழே அந்த செல்ல அது அதான் 330 தான். சார் வெயிட் பண்றாங்களா? அட்மிட் பண்ணுங்க. சவுண்ட் மியூட் பண்ணுங்க. வீடியோ மியூட் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே நடக்கிறத நம்ம இதில் காட்டிக்குவோம். இதில் காட்டிக்கலாம்லடா? அவர் தான் மாட்டோம். ரைட். டேய் வீடியோ மட்டும் இது வந்துடும். அது ஏதோ சார்ஜர் இருக்கு, ஆனால் போட்டு தான் இப்போதைக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லைம்மா. இருக்கணும், ஆனால் போட்டு தான் இல்லை. சார்ஜர் தான் கேபிள் இருக்கா? இல்லை யூஎஸ்பி சிஸ்டமோட லைவ் இரு
இல்லை இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க. ஏய் ஆஃப் பண்ணாது. இல்லை அங்கே ஆஃப் பண்ணிடுச்சு. பாடுறா முத வீடியோ வந்துருச்சு ப்ரோ. எங்க? ஓகே ஓகே சார் அவர் தானே சொன்னேன். தலைவன் ஒன்றா ரகசியமாக போட்டோன்னு சொல்கிறேன். சார்ஜர் ஆமாம் அதை எடுத்து நான் அங்கே மாட்டோம். மொபைலில் சைட் என்இஒய்னா மணி தானே? என்இஒய் டேய் எவனா செக் பண்ணுங்கடா. ஏன்ட்ரா உன்னாரோ அவர் தானடா போறேன்டா. டீ பிரேக் தானடா இப்ப. அப்ப எங்கடா போறாங்க எல்லாரும்? அப்படியா? இப்படியே இருந்தா ஜாலியா இருக்கும். நாளைக்கு என்னடா வேலை? சரி நீ அதை விட அதை முதல்ல பாருங்க சார். நீங்க உள்ள போயிட்டீங்களா சார்? கரெக்டா அதுக்குள்ள தான் போயிருக்கீங்களா? சார் நீங்க வேற எதுவும் போயிட்டீங்களா? அப்படிதான் பார்க்குறேன். இதுல டேய் நீங்க வேற எதுவும் போயிட்டீங்க? நான் இப்போ ஆன் பண்ணதை வச்சு தான் ஷேர் அம்மா அவர் அந்த லிங்க் எடுத்து தான் போகிறாங்க. அதான் சார் நீங்க வேற எதுவும் போயிட்டீங்களா பாருங்க. டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் அமெரிக்கன் காலேஜ் நம்மளடா. அது நான் கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. மியூட் பண்ணி மியூட்டில் தான் இருக்கு. செக் அப்படியே இரு. நீ மியூட் பண்ண. நீ பேசு. வெளில போய் பேசிட்டு வா. பேக்கப்பா ஆடியோ ரெடினா பேக்கப்பா சார். ஒரு நிமிஷம். அன்மியூட் பண்ணு. கேக்குதுப்பா. நீ அன்மியூட் பண்றாடே. செக் கேக்குதா? கேன் யூ ஹியர் மீ? கேக்குது ப்ரோ. கேக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை. சார் போ. டேய் வந்துரு தம்பி, வந்துரு உள்ள வந்துரு.
Good evening, dear participant. The session will be start within a 10 minutes, so please wait until 10 minutes, okay? Until the presentation started, please mute yourself. Dear participant, please note it down. Note down it. Dear participant, the session will be start within a 10 minutes. Please be ready on the presentation for your presentation. The participant is a presenter name will be called one by one. So the particular presenter only unmute yourself and present yourself and discuss for your questions. Okay. Others, please mute yourself. Okay. One time only one participant can discuss. Please make sure that. So please wait 10 minutes. Hello, good evening, participants. Hello. Yes. Wonderful. I am he. Yes, yes, Ponchali, that's good, that's fine. I am Professor Khan here to evaluate your presentations. I hope all you will be ready. We'll start your program in another 5 minutes. We'll be calling you by name. That time you can unmute yourself and you can start presenting. Is that clear? Good. Nisbat, Vaishnavi, Deepa, Surya, are you ready? Yes, sir. Good, good, wonderful. Narayan is there? Hello? Are you getting our voice? Yes, sir. Wonderful, wonderful. That's good. Okay, we'll start in just 5 minutes. Give us 5 minutes time, we'll start now.
Hello, Ms. Deepthi Nivasini. Are you ready? Yes, sir. Sir. Okay. You can start now, please. Wants us to do something for the environment, which may not be true, but we are stimulated to do something for the environment. And this eventually ends up in achieving what social marketing wanted to achieve. So this is what I would like to propose. I wanted to show you the results of factor analysis using this link, and I am not able to open the link right now. Yes, so that's it. Hello. Yeah, hello. Yes, Deepthi Nivasini. Yes, yes. Yeah, it was a good presentation, but I have observed few things. Can you go to the first slide? First. Okay. See to the second slide and third slides. The fonts are not uniform. In your across the presentation, the first thing is, see, your paperwork is good, but the presentation is not up to the mark. The thing is, it's small things, minor things makes big difference. Like you can see the font size are different. So when you make a presentation, you have to make uniform fonts. Okay. Yes. Number. I think my screen is being presented right now, and I'm sorry to take up your time, but I wanted to show you the results of factor analysis. No, that's okay. That's okay. Don't worry about it. I'm observing. I mean, I'm going through your paper. It's a good job. The only thing what I observe is presentation has to be improved. Okay. Yes, sir, sure. And similarly, at the end part of it, once you conclude, then only you are going to give some recommendations, suggestions. So suggestion has to follow the conclusion. Conclusion. Remember, okay? Yeah, I'll So you have put the conclusion the last, and before that you are suggesting. Without concluding, you cannot suggest something. Okay? So this has to be changed. And similarly, if you notice, you are not justified how you have selected the sample size. That's also one of the things I observed. So you need to justify how you have selected the sample. Otherwise, the analysis part is, well, I appreciate. You have done the KMO ballot test, initial hygiene values, and extraction, everything is good, except few minor things, particularly presentation. And you are having any other conference you are attending? Or going to any other conference? I have undertaken, sir, even the No, last no, you are rushing like anything. I don't know why you are in a hurry. We are giving you time. So you don't have to rush. When you are presenting, you have to go slow. Don't be in a hurry. Yes, sir. Okay? For the first participant, I was a bit nervous. Yeah, don't be tense. Always remember that. You have to be steady and slow. You have to give a while presenting. Presentation is different. Your paper is done, good job. You have done a good job in writing and everything. But at the time of presentation, you are in a hurry. Don't be in a hurry. Okay? And I mean, remember to modify this. What I observed, I told you. All the best. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. The next candidate is Mr. Narayanan, M. Narayanan. You can unmute yourself and you can start now. Please start.
Can you go to the next page? Hello, can you go to the next page? Yes, Mr. Narayanan, how are you? Yeah, I have seen your abstract, particularly the structured abstract, it is good. But when it comes to the analysis, I'm really not happy, my dear. You are done only, you are a research scholar, you are not even a postgraduate student. You are a research scholar, just a simply descriptive analysis is not sufficient. You should do a little more, isn't it? And could you justify how you have selected the sample? You have selected 100 respondents from 4 banks. Okay, Madurai district. No, no. No, no, that's right, that's right. Narayan, just listen first. See, you are selected from each bank, 16 from State Bank of India, 16 from IOB, 33 from Canara Bank, and 15 from Bank of Baroda. So you are selected from State Bank of India, only 16 samples. You know how many customers are there from State Bank of India and Madurai? Only 100 customers. And even you are selecting. I'm sorry, Narayan, your answer are not, justifiable. Your sample selection, you have to use the formula, or you should be able to certify the percentage of selection. Your return just 16 out of how many? Where is the sample? Where is the population? Similarly, you selected 33 samples from Canara Bank. Out of what is the population? This is the sample numbers you have done. Total 100, okay. And after that, you are giving all 100, so you are giving. And if you see on the utilization of green banking services by customers, the declaration you are given total mean square only. Weighted mean square based on what? That's also not clear. So this is analysis, you need to revise your analysis. Okay. So before defending your PhD, please revise your analysis. The analysis is not up to the mark. Similarly, presentation. In presentation, if you see, introduction fonts are different, then findings font is different, suggestions fonts is different, conclusion fonts is different. Remember, when you are giving presentation, you don't have to read entire thing. Just give the crisp. What you want to say. You can write so many things, but you don't have to read everything. If you have to read, we can ourselves read. So when you are during presentation, just say the gist of what you're going to say. Okay? And second, it's a best practice that when you are making presentation, it should not have more than 8 to 10 lines in one presentation page. Every slide should have not more than 8 to 10 lines only, maximum 10 lines. In one page you are giving 15 lines, your font size is reducing and you are not able to, we cannot see anything. In such case, what is the point of your giving presentation, isn't it? So please improve your way of presenting. Okay? Presentation,
you should be able to attract the person. You cannot have more than 10 lines in one page. You can have 50 pages, no problem. 50 slides, no problem. But don't give only 5 slides, and 5 slides, each slide consists of 50 lines or something like that. No. Please improve yourself. Okay. And once again, I'm telling you, suggestions should follow. Recommendations and suggestions should follow conclusion, not before that. Okay, fine, my dear. All the best. Thank you. Next, Ms. K. Ponselvi. Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Please go ahead. And just share my screen. Yes, ma'am. The screen is visible. Yeah, it's visible. Go ahead. Good afternoon. I'm Ponsalvi, PhD Research Scholar.
Hi Ponselvi, how are you? Yeah, sir, fine, sir. Fine, good. See, your presentation was good, Yes, sir, thank you. except for 2 pages. That's one was that hypothesis testing. You could have split that into 2-3 pages. You have written so small fonts and you made all in one page. There was no need. You can make, I mean, 2 or 3 slides. Similarly, findings, suggestions, conclusion, all you put together in one slide. That would also you'd have elaborated. The fonts become very small and you couldn't see. So this presentation you could avoid. As far as your paper is concerned, you can see your review of literature, the referencing pattern you need to see, change. In your presented paper, the first one you can see you written the author's name and then you have started your own pattern of writing. The text paraphrasing, if you are writing the author's name, then year, then you have to start with conclusion, or at the end part of it you can write in brackets the author's names followed by the year. So please follow the APA style or particular style. You have mixed the styles there. Other than that, could you justify how you have selected your sample selection, please? Could you tell me how you have selected? Yeah, just a simple random sampling. I have separated the questionnaire through online only, through Google Form only. Because of the time constraint, I took No, I am not talking about data collection. I am telling how many samples you have collected. On what basis you have selected? You have selected 137 sample size, right? Yes, sir. On what basis you have selected 137? Yeah, it is my targets are online consumers only. So those who have filled that part, who have selected the answer, they are purchasing through online. Those respondents only I have included. So what is the percentage of it? That's what I'm asking. I got only 200 responses. Out of that, I have took only this. No, this is what I'm telling. The population you have to decide. Based on that, if it is less than 500, then you have to go for 95% selection. So it is not justifiable. Okay, anyway, could you just tell me what is your dependent variable and what are your independent variables? My independent variable is personalized product recommendation. Right. And dependent variables are engagement, trust, and purchase decision, satisfaction, and data. Wonderful, wonderful. So you can see the framework. It is from the dependent variable you have put the arrow marks to the independent variables. So the arrow should be opposite way. From independent variable to dependent variable, not dependent. Y is equal to f of x, you cannot have many y's for one x. So you can check that. Okay, sir. Okay, so the arrows need to be reversed. Okay, sir. Okay. Then once again, you have done only significant difference of the two groups. You could have done, when you have done correlation, it's better to do. There is significant difference in one group. In such case, you would have done regression analysis. That would have made your paper more weight and strong. Okay? Okay, sir. Okay. Fine. The rest of things are okay. All the best to you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Next, Mr. Krishnamohan, are you present? Are you there? Mr. Krishnamohan from Chris Bangalore. Krishnamohan. If not, we will move on to the next candidate. Next presenter, Kirtika Sri. Yeah. Kirtika Sri, you can start now. The floor is yours.
Yes, ma'am, your screen is visible. Please go ahead. Please go ahead. Kirtika, don't be in a hurry. Please go slow. Kirtika, can you go on to the next slide, please? Yes, sir. These are my objectives. Here I just tell the socio-demographic profile of the women professors in Northern District. Then I identified the influencing variables of quality of our life. In this objective, I took that five factors, right? So among that five factors, which factors are influencing more? That's what my second objective. Then to develop the model for work performance of women professors on quality of our life. Here I did that multiple regression for this objective. And this is what my methodology. I use that descriptive vision. I use a questionnaire to collect the data. My sample size is 175. I took that snowball sampling. Uh, the statistical tools I used here is descriptive statistics, correlation, and multiple regression. By using that descriptive statistics, that descriptive statistics that showed that mean and standard deviation for that variables. So among that mean and standard deviation, that showed that car compensation and job security that gives more impact comparative with conflict that showed a low level of agreement among the employees. Then this is what the multiple regressions finding that multiple regression in the sense that showed the correlation that I did correlation also. In that correlation that shows that relationship between those factors, but regression that shows the cause and effect among that relationship. Then that cause and effect in the sense that compensation followed by conflict that have more positively relationship, but that factor work environment have a negative impact over that employee performance. Thus here is my conclusion and suggestion that a healthy work environment and conflict-free environment which gives more effective and efficient in order towards their job. Hence, my study suggested that if they have a conflict-free environment and a fair working environment to them, they will that will give them more productive. That will increase their quality of life. That will automatically tend to increase their more productive hours. Thank you. I am Ms. Kirtika Sri. Yes, sir. I saw your paper, Novel 1. The concept was good.
But the references you mentioned over here, along with the bibliography type, with your used APA style, then you are mixed with giving superscript with 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7 references. But in the list of references, there are only 5. You are given 7 references in the text, but in the final list of references, there are only 5. And to justify your review of literature, a minimum of 25 literature is preferred. Not less than 25 will be justifiable. How you have come to the conclusion? One second. How you justify that? What are the variables selected from? From where you have selected this? Actually, actually I'm a part-time research scholar, sir. For my PhD, I use that 12 variables. In that case, from that, I just took only 5 variables for this paper, sir. I don't have any justification for that 5 variables I took, sir. My dear, whatever you are given over here, Yes, sir. the review of literature has to justify, and based on the review of literature only, your variable selected should be justifiable. Okay? And similarly, sample size selection is only 175. Yes, sir. So, if you see the analysis part, I am very happy. But unfortunately, how you have selected the variables, this is where it looks like you are. See, apparently, if anybody looks at your paper, it'll look like you are copied from somebody. There is no justification of how you selected the variables. Everything goes good, but except this point, it will not be acceptable. Remember that. Okay. And similarly, I told you before also, I'm telling you also, you are giving presentation, you have written so many things, doesn't mean that you have to read all. In introduction part, you keep on reading. You are not able to listen what you are saying. Just say the crux of this study. You don't have to read all the statements. Okay. Just explain what you are trying to say. Similarly, objective, you have done one font size. Another slide, another font size. All the fonts in your presentation has to be uniform. Please keep in mind. Yes, sir. Okay. Analysis, once again I repeat, the analysis what you have done with the figures seems to be good, but the variable selection is not justified. So please keep in mind, okay? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sure. One second, our professor will ask you one more question. Kirti, I have a couple of questions to you. Why did you adopt snowball sampling? Because as far as women professor is concerned, if it is unknown population, okay, it is known population. Why in that part, for my data collection purpose, actually for my thesis, I used a stratified random sampling, sir. Okay. For this article, in the sense, snowball sampling in the sense, if I approach one person, I can get the contact for another person. So just like that, Yes, I know. Yes, I know pretty well. I know that. That's what I am asking you. As far as working women professors is concerned, there are a lot of self-financing colleges. So you have taken Madurai district. It is a known population. Why you go for snowball sampling? Instead of that, you can have this simple random sampling. Suppose you are going to study about the third gender, you can go for snowball sampling. But our study is pertaining to women professors. And in the conclusion, it is interesting that you have given that we can improve or increase the output. What does it mean? Because in your findings also, you have mentioned that performance of the employee. You please check your PPT. Because instead of employees specifically, you can use working women professors, okay. But you have used the term employee.
and certain places you have mentioned that output. Why? Output in the sense, their performance output. So that's what I mentioned. No, as far as education sector is concerned, it comes under service. Yes, sir. Then how could you improve or increase this output? Hmm. That's what, yes, sir. I can't mention it as our output. In your objective also, it is very interesting that third objective you have mentioned that you are going to develop a model, new model. Which model you have developed? Sir, actually, that model in the sense in that regression, I just showed that regression equation, sir. So, It is a statistical tool. yes, sir. You have used a tool. But in your objectives, you have mentioned that you are going to develop a model for that. So we hope that definitely will develop one model for that. That's what I'm asking. Okay, okay, Kirtiya. Okay. Yeah, please keep in mind, what all the professor asked is very, very valid questions. Like when you say your objective and you have not fulfilled it, it means that you have not accomplished. So you have to, when you say at least conceptual model, you would have developed if you have done regression, but you have not completed, so it becomes incomplete then. Okay, sir. Keep in mind. Okay. And moreover, as he clearly mentioned, that you are talking about a particular group of sectors, why you have to go for the other, sampling technique? Yes, sir. This is what I asked you, how you selected the sample size. So please correct yourself. Yes, sir. Before submitting your paper. All the best to you. Okay, sir. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, sir. Next, Dr. Reshmi Saha. Are you there? Yes, sir. Yes. You can go ahead now. Floor is yours. Yeah, go ahead.
Can you go to the next slide, please? Yeah, sure. So, factors and ethical considerations are needs to be understood before Mr. establishing Kundu, this Mr. sort of Saikat, market. Mr. Saikat, And such a simple step. excuse me, Mr. Saikat, already you explained this. So can you go on to the next slide, please? Yes, yes. First of all, Dr. Reshmi Saha and Mr. Saikat Kundu, thank you for joining and presenting this conference and presenting your paper. Thank you, sir. See, first of all, I am really surprised you have used so many jargons, very strong words like marketing, then branding, then ethical considerations, cultural considerations, all you have mixed. I'm really surprised what you're trying to prove over here with just percentage analysis. You're doing just percentage analysis. One second, let me complete. You have done percentage analysis, only descriptive analysis, and there is no base for how you have selected the variables. You have used just 4 references to come up with almost everywhere, every table you are having some 6 different. I really don't understand from where you got this. Further, you have selected 63 entrepreneurs. And where is the democratic table? Demographic table, where is that? Whether they are micro enterprises, what are the units? They are small units, medium units. There is no classification. Majorly, they are MSMEs, sir, not the bigger units, not the larger entrepreneurs. They are the small entrepreneurs, those who are recently started their businesses. Majorly, they are starters. Wonderful. But you should have shown their turnovers or capital investment. Nothing is there. There should be demographic table, no? You have said, okay, they may be from one district. It doesn't mean that The data is there. whether all are males, all are females, no details are there. How you selected the 63? Simply you are done on based on, is it simple? No, non-probability random sampling technique. I'm really surprised why you have done that. Further, you said that they are experienced. When you are explaining the presentation, you said that they are all experienced. Now you are saying they are started only now. And you use the word, they are all experienced. My dear, you're contradicting your own sentence. Majority of them are small enterprises, sir, not the bigger ones. And the second thing is that the demographic data which you are asking for, sir, that is there with us. That's what I'm telling. Saikat, you should be very careful when you are using the terms.
when you are explaining, you said that they are all experienced. Now you are saying they only start. These are the basic parameters, sir. Please don't contradict yourself. You are not audible, sir. Hello? Yes, sir, now you are audible. Please. Okay. And with just 4 references, I'm sure this is not, your tables. And moreover, see, you are a research scholar. You are not an MBA student or undergraduate student just to go with a simple descriptive analysis. You should do some strong additional to convince me. I'm sorry to say that I'm not convinced. Okay, I'll pass on to the professor. What sampling technique you adopted? Simple random sampling. But in your paper, you have mentioned that non-probability random sampling. Simple random sampling comes under probability sampling. In your article, you have mentioned that non-probability random sampling technique. What are all? As Professor rightly pointed out, in the title you have mentioned that marketing and branding. I think branding also comes under marketing. So marketing is the mother part and the branding is one of them. Okay. Yes. Okay, fine. Anyway, you're done your best, but still there are so many things to be corrected. Okay, ethical considerations, cultural considerations, all this you are trying to mix everything. Please make it precise and delineate your topic. Don't go wide range. The more wide you go, you will invite trouble. So please be careful in selecting the title. Okay, all the best, my dear. Take care. All the participants, I remind once again, we are having time limit. So don't stick on to the one slide or 2 slides. You will be given maximum 5 minutes. Additionally, you can be given 2 extra minutes to go through. Don't take 15-20 minutes to read entire presentations. So please go with the gist of your presentation. Okay, so next comes Deepa. Deepa is there? Sir, am I audible? Yes, you are audible. You can go ahead, floor is yours. Sir, is the screen visible? Yes, we can see your presentation. Please go ahead.
Deepa, can you go to the next slide, please? Don't read. Yes, sir. So from the conceptual paper to get further suggestions from yourself so that I could improve better identify where in this body in this. Thank you. Adipa. Sir. Yes. We have been listening to you, and there are a few corrections in your paper. Please try to avoid quoting references in the abstract. Okay, that's the first thing. Second, you have developed a conceptual model Yes, sir. introducing a mediating variable, right? Yes, sir. And the review of literature goes with individual variables. But you are considering the entire psychological capital as a single independent variable where it consists of 4 subdivisions. Yes. In such case, how you justify the mediating variable coming into picture? So I thought like this work engagement can mediate the role of each individual. No, your review of literature has got sufficient references. However, your interlinking is no way justified. That is missing. Okay, you have developed one more. See, your conceptual model you have developed, how you are going to justify that? Are you going to test it? Yes, yes. After this presentation, getting suggestions from you, I'm planning to test it by. No, no, in your conclusion you have not mentioned that. Your claim considered as an investment of an organization. So how can you just, without testing anything, you cannot claim it, no? Yes, sir. So just from the earlier researches, I just found that all the researchers say unanimously that psychological capital is an investment now pertains that all the individuals need to be taught on increasing this capacities, and so I just mentioned it as it is an asset. Because your objective you have not mentioned that. However, you have mentioned in the title understanding the causal relationship. How you have got the causal relationship? I thought One side you are writing in the title something and you are trying to do something else. That's why we clearly need to mention the objectives, which is missing in your passage. Nowhere you have mentioned. Okay? So please try to justify yourself. Rest of the things are okay. As I told you, abstract should not have references. Sure, Thank you. All the best. Next comes
Vivi Vaishnavi. Vaishnavi, are you there? Good evening, sir. Am I audible? Good evening, sir. Am I audible? Yeah, go ahead. The floor is yours. Ma'am, your screen is visible, ma'am. Please proceed. Vaishnavi, Yeah, sir. please don't read. Just give the gist of the presentation. Yeah, yes. You have got only 3 minutes to go. Please go to the next slide, please. Please go to the next slide.
Thank you, Vaishnavi. Thank you for joining. So you're talking about influence of brand equity on purchase behavior. And you have selected brand awareness, brand quality, brand loyalty, and buying decision. Where is brand equity? Actually, the confidence in brand equity or the brand awareness, brand association, and buying decisions. That's why I want to keep it. See, you are finding out something. After that, you are trying to, before you have selected these variables. On what basis? You have got just 4 references. Sorry, 5 references. From 5 references, how you got this, derived these variables? What is your dependent variable and what is your independent variable? My dependent variable is brand awareness, then brand quality and brand loyalty, sir. And my dependent variable is buying decisions, sir. Then you made that correlation between among the dependent variables itself. No, sir. Actually, brand awareness, brand loyalty are independent variables, and the buying decision is the independent variable, sir. Exactly. So they are independent. You yourself telling they are independent. Then how you can find out the correlation between them? If they are independent, what the correlation will be there? When you say independent, they will not be dependent on each other, right? Then how can you say it is now why you are doing the correlation test between independent variables? And in the findings you have written all about demography. How many females, how many graduates, what you are trying to convey us. Your title, topic is very good. But the analysis is not at all related because your reference, you have selected the review of literature is very, very poor. Please try to improve. You have to do minimum of 25 references, that is study on the review of literature, improve it, then definitely you can do better. Okay? All the best. Thank you. Mr. Krishnamon, are you there? Krishnamon, are you there? No. We can wind up then. Anybody else who are left? Sir, Excel Surya. What's the name? Surya, sir. Surya, sir. No paper is here? Okay. No. But what about Nisbat? Nisbat Majnoor is there, but there, I don't have the papers. Can you just check? Nisbat Majnoor, are you available now? Yes, sir. Yeah, just wait. We're looking for your paper. You have not submitted your paper, Nisbat? Yes, sir. No. Ma'am, your paper is not here. Sir, I have submitted the paper. Okay, you just proceed with your PPT, ma'am. Take this. Sir. Please go ahead, Nisbat. Go ahead, please.
Can you come close to the mic, please? Nisbat, can you go to presentation mode, please? Press F5, presentation mode. Press F5, F5 key. No, sir, it's not working. It's not working, sir. Sir, somebody is actually not able to. Okay, go ahead, please. So, technological adoption can help in various domains, like you said, and this can make an organization agile. And we have been recently hearing a lot about organizational agility and how it can affect in various parts of organization behavior as well as strategic planning. The same way, it can have a positive impact in change management as well. So to conclude with, we can say that the technological adoption can even carry out change implementation with an accelerated speed, which can result in a positive impact. So the main suggestion is, while doing it, we need to be planning carefully, and transparency is a key of the success in change management, and it can be easily achieved through technology rather than keeping the employees in the lab, and communication can be accelerated through can be interface through technology, and have a proper plan, give proper training to the employees, and employee engagement is very much required, and no change can happen overnight. At the same time, I would like to have a personal suggestion, as we are doing a lot of automation, AI, all this. HR is not the place for automation. People is not always the place for automation, because people are very necessary for HR, and we can't be automating the entire system keeping people aside. Thank you. Nisbat, thanks for joining. Thank you, sir. And you can see on the top, you have the slide
show. You should have clicked and you should have presented. Anyway, it's done now. And first of all, go to the first slide, please. Show your first slide. First slide, title slide. Yes. Nisbeth, you are going to become a professor soon. You are a research scholar. And before coming to a conference, you should practice yourself. How to show presentation. Many people are watching. Now you are exposing yourself that you are not able to present your own presentation. It's not good. Okay, well, we don't go much into the details. Quickly pointing out, see what you are trying to prove. Can you tell me please what you are trying to prove? Change management. No, keep the title. Keep the title slide. Shows the title slide. Yes, please. Sir, how technology can transform a normal organization change management? You have used the word transmogrification. What do you mean by that? Transformation, sir. Then you can use simple words. Why you have to use such complicated word? Is there any special meaning for that? No, it shows like a positive transformation. Okay. Are you developing a conceptual model? Where is the analysis? On what basis you are justified? No, sir, it's a literature review. Right. And it's based on rapid evaluation. So it's a literature study, basically, right? Yes, sir. Exactly. So in such case, your title should have the literature study. It's not based on any analysis or any data collection, right? Yes, sir. So there is the basic thing it's missing, right? And how many review of literature you have done? What are the basis you have selected the papers? How many papers you have reviewed? 22, sir. 22. Yes, sir. There are only 22 papers available. Sir, connecting these two, I have a lot of papers when it comes to change management, but when Just type in Google. combine, Just type in Google and see. but sir, combining technology and change management is There are only 22. Are you sure? I'm sorry, Nisbeth. It's more than 22,000 papers available. Just check in Google Scholars. You have to go with the literature study means you have to select the words and or. You have not mentioned. That's why I'm looking for methodology. How you are done. I don't expect this from you, a research scholar. Okay? Thank you, my dear. Take care. All the best. Bye. Oh, thank you all the participants. We are concluding the session here and we'll be informing the results later, maybe tomorrow, right? Yeah. The results will be announced tomorrow. So thank you once again for joining. Yeah, any questions? Sir, what is your paper code, sir? I couldn't hear you, sir. What is your paper code? HRM? 11. As per schedule, your paper is not in today's schedule, sir. We have only 9 person today. I think you will be in tomorrow's session. HRM 11, right, sir? So you will be having tomorrow, sir. Tomorrow morning at 11 o'clock. Thank you.
Thank you, participants. Thank you for being here, being a part of this international conference, and giving your best. Thank you.